Okay, Polomi, you may start now. Okay. Today, the Department of Zoology, Gurudas College, has arranged an international webinar on recent trends in developmental biology and its application. In collaboration with IQAC, Research Cell, Seminar Subcommittee, and Alumni Association, Phire Dekha. We are proud to state that both speakers today are alumni of our department. Dr. Prabuddha Chakraborty, currently from the University of North Carolina, and Dr. Rudra Nayan Das, currently from the Weizmann Institute of Science, Israel. Gurudas College Alumni Association Phire Dekha welcomes both the speakers and express thankfulness to them for the lectures they will deliver, which will help us understand the recent trends in developmental biology. Now I request our IQAC coordinator, Dr. Gautam Mukherjee, to deliver his speech. Thank you, Polomi. My beloved students and esteemed colleagues present at this international webinar, on behalf of the Internal Quality Assurance Cell of Gurudas College, I extend my warm welcome to our distinguished speakers, Dr. Prabuddha Chakraborty and Dr. Rudra Nayan Das. I am extremely proud of the fact that both of them are ex-students of our and are now acting as resource persons at the Department of Zoology, one of the three departments which has PG currently, the other two being physics and Bengali. Under the dynamic leadership of the head of the department, Professor Aziz Hassan Mondol, and able assistance from other faculty members, the Department of Zoology is progressing rapidly towards excellence. I sincerely hope that this webinar will be a very intellectually stimulating session and the deliberations and interactions will enrich and broaden the mental horizon of our students and faculty and acquaint them with the latest and new horizons of development biology. Once again, I extend my warm welcome to the distinguished speakers and thank them for spending their valuable time with us. Over to Polomi. I think there is a problem in Polomi's connection. Anyone, Ajij or Runjita, please continue. Ajij, can you hear me? Aziz, you are muted. Hello, am I audible now? Yes. Okay. On behalf of the good evening, everybody. On behalf of the Zoology Department, Gurudas College, I welcome our IQAC coordinator, Dr. Gautam Mukherjee, our respected two speakers, Dr. Prabuddha Banerjee and Dr. Rudra Nayan Das, conveners and members of the Alumni Association and the Seminar Subcommittee, and all the respected faculty members of different departments, of different colleges, research scholars of different organizations, and my beloved students. This evening, we are all attending the international webinar entitled Recent Trends in Developmental Biology and its Application. Now, I would like to say a few words
on the theme of the today's webinar. Developmental biology actually is a branch of science where we study the processes by which actually animals and plants grow and develop. It includes different modes of reproduction, germ cell production, regeneration, metamorphosis, and also the growth and pattern of differentiation of stem cells. Actually, developmental biology aims to understand how an organism develops, how a single cell, from a single cell, we all are from a single cell, that is we call zygote actually. Uh, Actually, developmental biology aims to understand how an organism develops, how a single cell becomes an organized grouping of cells that is then programmed at a specific time to become specialized for certain tasks. In today's program, there are two lectures. The first one is the cell fate specification in blood vessel and lymphatic development by Dr. Rudra Nayan. And the second one is uh, epigenetic regulation of germ cell development by Dr. Prabuddha Chakraborty. I hope we all will enjoy uh, these two wonderful sessions and gather more knowledge regarding developmental biology. I also believe that our students will benefit greatly and also become enlightened regarding the scope of modern day research in this wonderful branch of biological science after this brainstorming session. Thank you everybody, thank you uh, all. Now I request Dr. Ranjita Das to introduce our first speaker, Dr. Rudra Nayan Das, to our participants. Over to Dr. Das. Please. Am I audible? Yes, you are audible. A very good afternoon to everyone. It is a moment of great privilege to introduce our first speaker of today's webinar, Dr. Rudra Nayan Das. He is currently working as a postdoctoral fellow in Weizmann Institute of Science, Israel. Dr. Das has completed his graduation from Gurudas College in 2006 and did his MSc from Rishi Bankim Chandra College under University of Calcutta in 2008. He did his PhD from National Center for Biological Sciences, Bangalore, and he is currently working as a postdoctoral fellow in Weizmann Institute of Science, Israel. His PhD work mainly was focused on the role of effrin signaling in organizing the serotonergic modulation in Drosophila. Later in his postdoctoral research, he studied on live imaging of synchronous development of indirect flight muscles and their attached tendons in Drosophila during metamorphosis. Currently, he is working on organ-specific lymphatic plasticity and diversification, and its impact in physiology. He has several scientific publications in different esteemed journals. He also has presented his scientific work in many conferences. He was awarded a postdoctoral fellowship from the European Molecular Biology Organization in 2016. He received the Dean of Faculty postdoctoral fellowship from Weizmann Institute of Science in 2018, and the next year, 2019, he was awarded a senior postdoctoral fellowship from the same institute. I'd like to request Dr. Rudra Das to deliver his speech on the topic cell fate specification in blood vessels and lymphatic development. I'd like, please, Dr. Das, please. Thanks for inviting me for this seminar. It's a great privilege, especially going back to your where I started studying biology in some seriousness. So let me first share my screen and the presentation, and then so share screen.
So is my presentation, can you see my presentation? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Okay. So just before I start, if the audience is if everyone understands Bengali, should I switch to Bengali while explaining, or how do you prefer? You can talk in Bengali also. You Okay. also understand. The students are mostly from Bengali background. Yes. Okay. So thanks again. So let me start. Welcome. Take my time. Okay. So আজকে আমি আমার নিজের রিসার্চ নিয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে ব্লাড আর লিম্ফ্যাটিক ভেসেল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, যেটা আমি এখানে ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট, এই ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউটের ছবি, এটা ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউটে লাস্ট 6 বছর ধরে করছি মোরলেস। তো cell-fate specification, this is a very major topic in not only in developmental biology, but in order to understand how multicellular and animals and plants work, cell-fate specification is a major concept. যেমন যেমন একটু আগেই আমরা শুনলাম যে একটা সেল থেকে একটা মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম তৈরি হয়, হ্যাঁ, এবং তার শুধু নাম্বার বাড়ে না, যেটা হয় সেটা হচ্ছে খুব স্পেসিফিক টাইপের সেল তৈরি হয়, যেমন নিউরন, একটা চোখের লেন্সের সেল, একটা লিভার সেল, এগুলো খুবই আলাদা একে অপরের থেকে। এগুলো সব একটাই সেল থেকে একসময় তৈরি হয়েছিল, এবং with time they diverge into this specialization through changes in gene expression. কিন্তু সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা সেলের জেনেটিক কন্টেন্ট ইজ সেম, so তাও somehow it is able to regulate the genes differentially so that very specialized cells are formed, আর খুবই কোঅর্ডিনেটেড ভাবে সেটা তৈরি হয়, হ্যাঁ, early development as well as late development এগুলো ডেভেলপ করতে থাকে। তো তো এই টপিকটা খুবই পুরনো টপিক অ্যাকচুয়ালি, 18 মানে জবের থেকে ফার্স্ট মাইক্রোস্কোপ, মানে সবচেয়ে রুডিমেন্টারি মাইক্রোস্কোপ যখন রবার্ট হুক এরা সেলস প্রথমবার দেখা স্টার্ট করলো, তখন থেকেই সেই সময় একটা সেল থিওরি বলে কিছু কনসেপ্ট এসেছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এইটা যে একটা, যেটা এখন আমরা টেকেন ফর গ্রান্টেড, যে সেলস প্রি এক্সিস্টিং সেল থেকেই আসে। এইটা যখন লোকে বুঝতে লাগলো, তখন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ প্রি এক্সিস্টিং সেলস থেকেই যদি নতুন সেলস আসে, তাহলে এই যে এই ফুল ডাইভার্সিটি, এই ফুল স্পেশালাইজেশন, এত ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেলস, এই জিনিসটা কি করে তৈরি হয়, হ্যাঁ। এবং সেই সময় থেকে লোকে নানা রকম টেকনিক ইউজ করে এইটা বোঝার চেষ্টা করছে, এবং অনেক কিছু বুঝেওছে। ইন্টারেস্টিংলি এখনো এই টাইপের প্রশ্নগুলো আবার এই প্রশ্নগুলো করছি, এবং আমরা আলাদা আলাদা টেকনিক্স এখন ইউজ করছি, যেটা আরো এই কনসেপ্টস গুলো আরো ডিফাইন্ড হচ্ছে। তো আমি ব্লাড ভেসেল, লিম্ফ্যাটিক ভেসেল ডেভেলপমেন্টের এক্সাম্পল দিয়ে কিছু এক্সাম্পলস দেব যে আমরা এখন এগুলো কিভাবে অ্যাড্রেস করি। তো very simply, এতক্ষণ যেটা বলছিলাম যে এক টাইপের সেল থেকে you get all these specialized cells, এবং এটা অবভিয়াসলি একটা সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম, যে এক শটে এরকম ডিফারেন্ট সেল টাইপস চলে আসে না। যেটা আরো মোর রিফাইন, সেটা সরি
am I audible? Yes, yes. Okay, thank you. সেটা হচ্ছে যে একটা সেল থেকে খুব স্পেশালাইজ সেল, এই এক্সাম্পল, এটা খুব ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল যেখানে ব্লাড সেলস এর ডিফারেন্ট টাইপস গুলো ডিফাইন করা আছে, নিউট্রোফিলস, ইউসিনোফিল, এরিথ্রোসাইটস, লিম্ফোসাইটস এক্সেট্রা, যেগুলো হিমাটোপোয়েটিক প্রোজেনিটর সেলস থেকে আসে। যে আস্তে আস্তে সেলস ডাইভার্জ করে, একে অপরের থেকে আলাদা হতে থাকে ইচ স্টেপে, এবং এক একটা সেলের প্রথম প্রোজেনিটার্স গুলো আসে এবং তার থেকে ম্যাচিউর করে করে ডিফারেন্ট গুলো আসে। তো এটা একটা লম্বা স্টেপ ওয়াইজ প্রসেস, যেখানে হচ্ছে স্লোলি একটা ডাইভার্জিং একটা ট্রি এরকম এমার্জ হয় এবং আলাদা আলাদা ফাইনাল ম্যাচিউর সেল গুলো তৈরি হয়। কিন্তু এর বাইরেও অনেক রকম প্রোজেনিটর প্রোজেনি রিলেশনশিপ আছে। প্রোজেনিটর প্রোজেনি রিলেশনশিপস মানে হচ্ছে প্রোজেনিটর হচ্ছে যেখান থেকে, মানে স্টেম সেলস বলতে পারেন, বা যেগুলো হচ্ছে যাকে বলবো মাদার সেলস, আর প্রোজেনি অবভিয়াসলি প্রোজেনি সেলস বা ডটার সেলস বা ফাইনাল যেই সেলস গুলো এলো। তো একটু আগে এইটা নিয়ে আমরা বললাম, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্লাসিক্যাল এবং এটাই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, এবং এটা লজিক্যালিও ভায়াবল যে একটা লেস স্পেশালাইজ থেকে হাউ টু গেট মোর স্পেশালাইজ সেলস। কিন্তু মাঝে মাঝে এরকমও দেখা যায় যে কোনো সেল টাইপ কিছু ডাইভার্জ করে গেল। এবার এই জায়গাটা যদি আমরা দেখি, এই ইয়েলো সেল যেটা আছে, এটা অলরেডি ডাইভার্জ একটা টাইপের সেল থেকেও আসতে পারে, আবার এর থেকেও আসতে পারে। তার মানে যারা ডাইভার্জ করে গেছে আবার দুটো ডাইভার্জিং সেল আবার এক টাইপের সেল তৈরি করছে। হ্যাঁ, এটাকে আমি এখন বলছি কনভার্জিং, যদি এটাকে বলি আর কি। কিন্তু এটার যে প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে খুব ক্লিয়ার নয়, সেটা হচ্ছে যদি সেম টাইপ অফ সেলস দুটো আলাদা টাইপ অফ প্রোজেনিটর, এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম একটা প্রোজেনিটর সে আলাদা আলাদা প্রোজেনি দিচ্ছে, এখানে একটু উল্টো হয়ে গেল। এখানে হচ্ছে দু টাইপের প্রোজেনিটর, দু রকমের প্রোজেনিটর যারা সেম টাইপের প্রোজেনি দিচ্ছে। তাহলে হচ্ছে একটা প্রশ্ন যেটা এখানে আসে সেটা হচ্ছে এই ইয়েলো সেল, যদি এটাকে যদি সেল এ বলি, এর থেকে এলে যে ইয়েলো সেলটা তৈরি হয় বি থেকে এলে, এরা কি ইকুইভ্যালেন্ট নাকি অ্যাকচুয়ালি কোনো ডিফারেন্সেস আছে? তো দিজ আর ওপেন কোয়েশ্চেনস। আর এগুলো হয় বা কেন এক্সেট্রা। আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই সেল ডিফারেন্সিয়েশন ট্রি হচ্ছে শুধু ইউনিডাইরেকশনাল হবে তার কোন ব্যাপার মানে নেই, উল্টোটাও হতে পারে। অনেক সময় হচ্ছে অলরেডি ডিফারেন্সিয়েটেড সেল ক্যান গো ব্যাক আর go back to a process called de-differentiation. তার মানে এখান থেকে যদি সেল এ আর বি তৈরি হলো, তো কোনো কারণে যদি আমাদের বি আবার দরকার লাগে কিন্তু there is not enough progenitor cells, A can go back to its stem state and then produce B. তো এরকম হতে পারে। তো এইগুলো হচ্ছে আমরা প্রথমত এগুলো আমরা জানবো কেন, এক। আর শুধু কি এটা একটা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজির ইয়েতে রেস্ট্রিক্টেড, নাকি এর আরো বেশি অ্যাপ্লিকেশনস আছে, বা এগুলো শুধু ডেভেলপমেন্টের বা ছাড়াও কি আমরা দেখতে পাই? তো এর আমি দুটো এক্সাম্পলস দেবো। একটা হচ্ছে ক্যান্সারের এক্সাম্পল, যেটা যদি অনেকেই বলে ক্যান্সার ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার, যেখানে সেল সাইকেল বা সেল ইয়ের কন্ট্রোল চলে যায়, বাট অলদো ক্যান্সার বায়োলজি আমরা আলাদা ইয়েতে দেখি। তো এখানে দুটো কনসেপ্ট বলবো। একটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাঞ্চ অফ সেল থেকে যখন টিউমার তৈরি হয়, হ্যাঁ, তো ওখানে অনলি পার্টিকুলার সেলসেরই টিউমারজেনিক ক্যাপাসিটি, মানে এক টাইপের। আমি যদি এখানে একটা স্কিন টিউমারের কথা ভাবি, তো ওর মধ্যেও কয়েকটা পার্টিকুলার সেলই প্রোজেনিটর সেল হিসেবে সার্ভ করতে পারে টিউমারের। তো এখানে প্রোজেনিটর রিলেশনশিপটা দেখা ইম্পর্টেন্ট, কেন কি যদি আমরা জানি এক্স্যাক্টলি কোন
টাইপের প্রোজেনিটরই এটা করছে, তাহলে এগুলোকে টার্গেট করা অনেক বেশি ইজি হয় দেন টার্গেটিং দ্য হোল থিং। আরেকটা হয় মেটাস্টেসিসের ক্ষেত্রে, যেখানে টিউমারটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। শুধু মেটাস্টেসিস না, যখন টিউমার বাড়ে তখনও, মানে টিউমার তৈরি হয়ে গেছে এবং টিউমারে এক টাইপের না, কয়েক, এখানে যেমন 5-6 রকমের সেল ছিল সেগুলো সবই ডিভাইড করেছে, কিন্তু ফাইনালি যেগুলো ফুয়েল করে টিউমারটাকে, হ্যাঁ, আইদার থ্রু মেটাস্টেসিস বা আরো টিউমার গ্রোথ, সেইগুলো এর মধ্যে হচ্ছে কয়েকটা সেল টাইপেরই সেই পোটেনশিয়ালটা দেখা যায়। এটা এগুলোকে ক্যান্সার স্টেম সেলস বলে। তো এখানে এগেন খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এরকম দেখা গেছে যে কেমোথেরাপি বা আরো যে ইনভেসিভ অ্যাপ্রোচেস গুলো আছে, সেগুলো মোস্ট অফ দিস সেলস কে যদি মেরে দেয়, যার বেশি পোটেনশিয়াল আছে সে এসকেপ করে গেলে বেসিক্যালি থেরাপিটা কাজ করে না। কারণ তো বেসিক আইডিয়া হচ্ছে যে যেটা প্রোজেনিটর সেটাকে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে তার কে মারার মোর পোটেন্ট সলিউশনস আসতে পারে। আর সেকেন্ড এক্সাম্পল যেটা হচ্ছে রিজেনারেশনের ক্ষেত্রে, সেটা যেটা আমি আগে বললাম ডিফারেন্সিয়েশন, এই টাইপের জিনিস হতে পারে। তো এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট অ্যানিমালে, এটা স্যালামান্ডার যার লিম রিজেনারেট করে, এটা মাছের ফিন যেটা রিজেনারেট করে। এগুলোতে দেখা গেছে যে যাদের রিজেনারেটিভ ক্যাপাসিটি আছে, আর হিউম্যানের খুবই কম সেই ক্যাপাসিটিটা, we try to use regenerative medicine for humans also. তো দেখা গেছে যে এইগুলো যেগুলো স্পেশালাইজ সেল, এগুলো ম্যাচিওর সেল, কারণ এগুলো অ্যাডাল্টের কথা বলছি, যেগুলো অ্যাবলেট হয়ে গেলে নতুন যে সেল টাইপস গুলো আসে, সেইগুলো হচ্ছে এইখানে, এগুলো নতুন এলো কোথা থেকে, এগুলো হচ্ছে এইখানে যেগুলো অলরেডি ম্যাচিওর সেলস আছে, সেগুলো একটা ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে যায়, মানে সেগুলো আবার ওর স্টেমনেস ফিরে পায়, তারপরে ওর স্টেম সেলের একটা বাঞ্চ তৈরি করে এবং তার থেকে আবার নতুন পুরো টিস্যুটা তৈরি হয়, both in the fin as well as in the salamander limb. তো কেন এদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে, এটা হিউম্যানের ক্ষেত্রে, ম্যামেলের ক্ষেত্রে হবে না? তো these are also questions which many labs are looking at. আমি আমার সিস্টেমে তাড়াতাড়ি চলে আসি। আমি ভেসেলসে কাজ করি। ওকে, তো আমাদের বডিতে ব্রডলি দু রকমের ভেসেলস আছে, ব্লাড ভেসেলস আর লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস। টিপিক্যালি আমরা যখন আমি জানি না এখন এটা ডিফারেন্ট নাকি, কিন্তু টিপিক্যালি হচ্ছে স্কুল বা কলেজে ব্লাড ভেসেলটাই লোকে পড়ে, যদি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে হার্ট আর কিছুটা হয়তো ব্লাড ভেসেলস নিয়ে পড়া হয়। এই টেক্সট বুক গুলোতে অলওয়েজ দেখবে যে একটা শর্ট তারপরে থাকে লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস অলসো, স্পেশালি মেডিকেল ফিজিওলজি এই বইগুলোতে। তো লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস আছে, বাট ইট ইজ স্লাইটলি লেস আন্ডারস্টুড এন্ড লেস স্টাডি। তো ব্লাড ভেসেলস এর আমরা ব্রড ডিফারেন্স গুলো, মানে ব্রড সেপারেশন গুলো জানি, ভেন্স এন্ড আর্টারিজ। তো এগুলো নিয়ে আমি সেরকম বলছি না, ব্লাড ভেসেলস ব্যাপার সবাই জানে। লিম্ফ্যাটিক ভেসেলসও খুব ইলাবোরেট নেটওয়ার্ক তৈরি করে ব্লাড ভেসেলের মতন আমাদের বডিতে, এবং লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস এর অনেক ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আছে। ওয়ান ইজ ফ্লুইড আপটেক। আমাদের সেলুলার ফাংশনে অনেক ফ্লুইড বেরোতে থাকে, সেইটাকে যদি ড্রেনড না করা হয় তাহলে তাহলে ইডিমা হবে। এই তো লিম্ফ্যাটিক ব্লক হলেও, ফর এক্সাম্পল ফাইলেরিয়াতে যেরকম ইডিমা তৈরি হয় পা লিমসে, তো ওরকম আলাদা আলাদা ফাইলেরিয়ার ক্ষেত্রে যে প্যারাসাইটটা সেটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিকের নোডস গুলোকে ব্লক করে দেয়। তাছাড়া আরো অনেক লিম্ফ্যাটিক ডিসঅর্ডারস আছে যার জন্য এটা হতে পারে। দিস ইজ নট ফেটাল অলওয়েজ, কিন্তু ইটস এ ভেরি পেইনফুল লাইফস্টাইল, আর মোর ইম্পর্টেন্টলি ইটস নট কিউরেবল। এটাকে ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু এটা কিওর করা যায় না, কারণ লিম্ফ্যাটিক্স একবার লিম্ফ্যাটিক রিজেনারেট করার টেকনিক্স জানা নেই।
তাছাড়া লিমফ্যাটিক্স এর আরো রোল আছে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ইজ ইমিউন সেল ট্রাফিকিং। তার মানে হচ্ছে আমাদের বডিতে যে ইমিউন সেলস গুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, সেটা শুধু লিমফ্যাটিক রুট দিয়েই যায় না, ব্লাড ভেসেল রুট দিয়েও যায়, কিন্তু লিমফ্যাটিক্সও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্লে করে। তো ইভেন কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্যান্সার মেটাস্টাসাইজিং সেলস গুলো লিমফ্যাটিক রুটটা ইউজ করে। হ্যাঁ, তো এবং আরো অনেক ফাংশন আছে যেগুলো লিমফ্যাটিক্স যেহেতু কম স্টাডি, যে আর ওই জন্যই আমরা রিসার্চ করি যে জিনিস কম স্টাডি আর কি। তো আরো নতুন ফাংশন যেমন লিপিড ট্রান্সপোর্ট, তারপরে এখন রিসেন্টলি জানা গেছে ব্রেনেও লিমফ্যাটিক্স আছে এবং তার কি ফাংশনস এক্সেট্রা, এগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে। তো ব্লাড ভেসেল বা লিমফ্যাটিক ভেসেল যাই হোক, এইগুলো সব তৈরি হয় একটা টাইপের সেল দিয়ে যার নাম এন্ডোথেলিয়াল সেলস। ওকে, সেইগুলো এই ভেসেল গুলোকে তৈরি করে। হ্যাঁ, এই ভেসেল গুলো একটা ব্লাড ভেসেল ভাবতে পারো একটা টিউব, সেই টিউবে হচ্ছে সেল দিয়ে পুরো জিনিসটা তৈরি। হ্যাঁ, সেল গায়ে লেগে 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 লেগে, তো সেইগুলো হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াল সেলস। এবার এন্ডোথেলিয়াল সেলস এখানে তিনটে ব্রড ক্যাটাগরি যখন বলছি, ভেন্স, আর্টারিজ এন্ড লিমফ্যাটিক্স, তো এই তিনটের মধ্যে ডিফারেন্সেস আছে। তার মানে এখানে কিন্তু সেই সেল স্পেশালাইজেশনের ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। এন্ডোথেলিয়াল সেল যেটা হচ্ছে এক সময় বেসিক এন্ডোথেলিয়াল সেল ছিল, প্রোজেনিটার, সে আস্তে আস্তে কিছু ডিফারেন্স অ্যাকুমুলেট করে, যেটার জন্য ভেন্স তৈরি করতে পারে, আর্টারিজ তৈরি করতে পারে, আর লিমফ্যাটিক্স তৈরি করতে পারে। লিমফ্যাটিক্স অবভিয়াসলি ভেন্স আর আর্টারিজ থেকে একটু বেশি ডিফারেন্ট। কিন্তু আমরা এই ব্রড থিমের বাইরেও ভেসেল নিয়ে ভাবতে পারি। আমরা অর্গান, আলাদা আলাদা অর্গানে আমাদের ব্লাড ভেসেলস আছে। ওকে, সব অর্গানেই ব্লাড ভেসেলস আছে। এই ভেসেলস গুলো আলাদা আলাদা অর্গানের যেহেতু ফাংশন কিছু আলাদা আলাদা রিকোয়ারমেন্টস থাকে, ব্লাড ভেসেলের কি দরকার, কিরকম পারমিয়াবিলিটি দরকার। যেমন কিডনির পারমিয়াবিলিটি উইল বি মাচ ডিফারেন্ট দ্যান ব্রেন অনেক বেশি সিলড হবে, কারণ ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারের কাজ করে। ওকে, তারপরে বোনের যেইখানে ভেতরে যেই ম্যারোতে ভেসেলস গুলো যায়, তারপরে এনি অর্গান, লিভার, প্রত্যেকটা যেহেতু ব্লাড ভেসেলস এর ডিফারেন্স আছে, মানে আর্টারি আর ভেনেও লিভারের আর্টারি ভার্সেস ব্রেনের আর্টারি ভার্সেস কিডনির আর্টারি যেহেতু ডিফারেন্ট, ওই ডিফারেন্স গুলো এন্ডোথেলিয়াল সেলে আসে। তার মানে এই এন্ডোথেলিয়াল সেল শুধু আর্টারি আর ভেন বলে দুভাগ হচ্ছে না, এবার আর্টারিটা কোন অর্গানের সেই হিসেবে ওরা ডিফারেন্স করে। তো এইগুলোকে আমরা বলি অর্গান স্পেসিফিক স্পেশালাইজেশন। আর এইগুলো হচ্ছে একদম আর্লি এমব্রিওর টপিক নয়, কেন কি যত এমব্রিওটা বাড়ছে এবং অর্গানোজেনেসিস হচ্ছে, তারপরে ভেসেলস গুলো যাচ্ছে এবং অর্গান ম্যাচিওর হচ্ছে পরবর্তীকালে, সেই হিসেবে ভেসেলস গুলো চেঞ্জ হতে থাকছে। তো এটা অলমোস্ট লাইক এ লাইফ লং প্রসেস। তো এই যে পুরো ভাস্কুলার ডাইভার্সিটিটা আছে, মানে এই আর্টারি, ভেন, লিমফ্যাটিক্স এবং ফর ইচ অর্গানস এইগুলোর যে আবার ডিফারেন্সেস আছে, এই পুরো জিনিসটাকে অ্যাঞ্জিওডাইভার্সিটি বলে। অ্যাঞ্জিওটিপিক্যাল অ্যাঞ্জিওজেনেসিস মানে ব্লাড ভেসেল ফর্মেশন। তো এই কনটেক্সটে এবার আর্লি ডেভেলপমেন্টের অনেক বেশি কাজ হয়ে গেছে। আমরা যখন কাজ স্টার্ট করছি, আমরা অর্গান স্পেসিফিক স্পেশালাইজেশন গুলোকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি। তো আমাদের ল্যাবে আমরা জিব্রাফিশে কাজ করি। প্রথমত ভেসেল নিয়ে যদি কাজ করো, ইউ ক্যানট ইউজ ইনভার্টিব্রেটস, কেন কি ইনভার্টিব্রেটস হ্যাজ এ ওপেন সার্কুলেটরি সিস্টেম। তো ইনভার্টিব্রেটস এ ভেসেলস নেই। তো এবার তো অনলি ভার্টিব্রেট মডেলসই ভেসেলস এর জন্য কাজ করতে পারে। ইট ইজ ডিফারেন্ট যদি তুমি নিউরো সায়েন্সে কাজ করতে চাও, ইউ ক্যান ইউজ ইনভার্টিব্রেট মডেলস ফর এক্সাম্পল। তো আমরা এই ফিন, মানে আমার কাজে আমাদের ল্যাবে আলাদা আলাদা সিস্টেমে কাজ করে, হার্ট, ব্রেন এক্সেট্রা। আমার কাজে হচ্ছে আমি ফিন নিয়ে কাজ করছিলাম, কারণ কি ফিনে হচ্ছে বোনস আছে, যারা মাছের ফিন দেখেছো,
you know it has these bones, আর এই bones গুলোর সাথে জানা আছে যে ব্লাড ভেসেলস আছে, তার কিছু প্রপার্টিজ আছে, সেগুলো আমি অত ডিটেলস যাচ্ছি না। সো উই ওয়ান্টেড টু সি যে বোন অ্যাসোসিয়েটেড যে ভেসেলস গুলো সেইগুলো কি করে তৈরি হচ্ছে এন্ড সো অন। আর আমাদের ল্যাবের মোর ফোকাস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে লিমফ্যাটিক্স। এবার আমি অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট প্রজেক্টটা লিমফ্যাটিক্স এরই প্রজেক্ট ছিল, বাট discovery, as you see this, you will understand why it become a blood and lymphatic project. তো এই ফিন গুলো কিরকম ভাবে তৈরি হয়? early fish larva don't have this fin. Juvenile stage zebra fish এর ক্ষেত্রে 3 weeks old fish, around 3 weeks old, তখন এটা most probably 4 weeks fish, তার এরকম একটা ফিন তৈরি হচ্ছে, এবং অ্যাডাল্ট ফিশে ইউ উইল সি দ্য ফুল গ্রোন ফিন। এবার এখানে যেটা আমি ফার্স্ট দেখা স্টার্ট করলাম সেটা হচ্ছে যখন এই স্টেজ থেকে এই স্টেজে যায়, মানে যখন ফিনটা প্রথম তৈরি হওয়া স্টার্ট হচ্ছে, which is around 2 weeks to 4 weeks, এই স্প্যানটা, তখন এখানে ভেসেল গুলো কিরকম থাকে? কারণ এটা জানি যে লার্ভাল স্টেজে এই ফিনটা যখন এক্সিস্ট করে না, এখানে একটা ফিন ফোল্ড এক্সিস্ট করে, সেখানে কোনো ভেসেলস থাকে না। অ্যাডাল্টে আমরা জানি এখানে ভর্তি ভেসেলস আছে, তার মানে এই ভেসেলস গুলো এই স্টেজে তৈরি হচ্ছে কখনো। হ্যাঁ, তো আমরা হচ্ছে ফার্স্ট জাস্ট ডিফাইন করতে চাই যে যখন এটা তৈরি হয় এখানে ব্লাড ভেসেল, লিমফ্যাটিক ভেসেলস জাস্ট কিরকম দেখতে হয়, কখন আসে, টাইম গুলো। তো এইখানে কয়েকটা ছবি আসবে পরপর। হলুদে যেই ভেসেলস গুলো দেখা যাবে সেগুলো হচ্ছে লিমফ্যাটিক ভেসেলস, আর ব্লুতে যেই ভেসেলস গুলো দেখা যাবে সেগুলো হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস। তো এইটা এই স্টেজ 1 এইগুলো হচ্ছে আমরা নিজেরা ডিফাইন করেছি, এগুলো আরবিট্রারি নেমস, ইন ফিউচার দিস ক্যান বি চেঞ্জড। সেটা হচ্ছে এই ফিনটা যখন প্রথম তৈরি হয় আমরা দেখি এরকম একটা ইয়েলো যেই ভেসেলটা আসছে, ইয়েলো এটা কিন্তু আমরা হচ্ছে স্টেন করে ইয়েলো করেছি, অবভিয়াসলি এই ভেসেলটা ইয়েলো কালারে হয় না। আর এখানে ইয়েলো ভেসেলের আইডেন্টিটি হচ্ছে লিমফ্যাটিক ভেসেলস। আমি টেকনিক্যাল ডিটেলস যাচ্ছি না। আমরা দেখছি লিমফ্যাটিক ভেসেলস আসছে, ব্লাড ভেসেল যেটা ব্লু কালারের সেটা অতটা আসেনি। হ্যাঁ, এই স্পেসটা এটা, এবং তার পরবর্তীকালে এইটা একটা আর্ক মতো তৈরি হয়, মানে এই দিকের ইয়েলো আর এই দিকের ইয়েলোটা জুড়ে এরকম একটা আর্ক তৈরি করে, এবং ব্লুও আসছে। তো ব্লাড আর লিমফ্যাটিক ভেসেল দুটোই আসছে। ব্লাড ভেসেলসটা কম দেখা যায়, লিমফ্যাটিক ভেসেলটা একটু বেশি দেখা যায়। তারপরে যেটা হয় এই ফিনটা আরেকটু যখন তৈরি হয়, এখানে যে ইলাস্ট্রেশনসটা দেখলে আর সুবিধা হবে আর কি, তখন দেখা যাচ্ছে যে ইয়েলো যে ভেসেলস গুলো সেইগুলো অনেক বেশি প্রলিফারেট করে যাচ্ছে, মানে অনেক বেশি ভেসেলস, মানে এই সেলস গুলো ডিভাইড করে ভেসেলসটা অনেক বেশি এরিয়া ক্যাপচার করছে যদি বলি, আর ব্লু পার্টটা অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড থাকছে। এই এরিয়াটা আমি দেখছি, এটা উপরেরটা হচ্ছে ফিশের ট্রাঙ্ক, আমরা শুধু এই এরিয়াটা দেখছি। এবার এখানে যারা ভাস্কুলার বায়োলজিস্ট অলরেডি এটা অ্যাটেনশন ক্যাচ করেছে, কারণ যে কোনো অর্গান আমরা এখনো পর্যন্ত যা দেখেছি সেখানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল ইজ দ্য মোর ডমিনেন্ট ভেসেল টাইপ। কেন কি যে কোনো অর্গান তৈরি হওয়ার জন্য তোমার ব্লাড সার্কুলেশন দরকার। হ্যাঁ, তো লিমফ্যাটিক ভেসেল সবসময় আসে, একটু পরে আসে, কম আসে এক্সেট্রা, কিন্তু ব্লাড ভেসেল সবসময় আগে আসে এবং বেশি এরিয়া ক্যাপচার করে। এখানে প্রথমবার দেখছি যে এটা উল্টো হয়েছে। তো দিস গট আওয়ার অ্যাটেনশন। এবং স্টেজ 3 এই পুরোটা 2 সপ্তাহের টাইমের জিনিস। এগেন আমরা দেখছি যে এইখানে বোনস গুলো যখন তৈরি হচ্ছে, বোনস এর সাথে এই ভেসেলস গুলো, ইয়েলো ভেসেলস গুলো মানে লিমফ্যাটিক ভেসেলস গুলো বাড়ছে, কিন্তু ব্লাড ভেসেলস গুলো এমনি উপরের দিকেই রয়ে যাচ্ছে, খুব বেশি বাড়ছে না। তো এইটা হচ্ছে ফার্স্ট সারপ্রাইজ ছিল। সেকেন্ড সারপ্রাইজ যেটা ছিল সেটা আরো মোর সারপ্রাইজিং, যখন আমরা অ্যাডাল্ট ফিন দেখলাম। হ্যাঁ, এটা একটা অ্যাডাল্ট ফিন। হ্যাঁ, এখানে কালারটা আলাদা আছে, এখানে গ্রিন কালারে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে লিমফ্যাটিক ভেসেলস। হ্যাঁ,
তো এই আর রেড কালারে যেটা দেখাচ্ছে সেটা যে কোনো ভেসেলস হতে পারে, মানে আমরা জানি না লিমফ্যাটিক্স না ব্লাড ভেসেলস, কিন্তু এটা যেহেতু গ্রিন না তাহলে এগুলো ব্লাড ভেসেলসই হবে। হ্যাঁ, তো এইগুলো হচ্ছে ভেবে দেখো, এগুলো একটা বোন এখান দিয়ে পাস করে একটা ফিনে, আর এখানে সেই বোনের সাথে ভেসেলস গুলো থাকে। প্রত্যেকটা বোনে 3টে করে ভেসেল থাকে, এখানে যদি দেখো 1টা 2টো 3টে। ওকে, ক্লাসিক্যালি এগুলোকে বলা হয় ধারের 2টো ভেন, মাঝখানে একটা আর্টারি। তাহলে অ্যাডাল্ট ফিশে তো আমরা হচ্ছে ভেন আর্টারি প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছি, মানে ব্লাড ভেসেল, আর লিমফ্যাটিকটা এরকম রেস্ট্রিক্টেড। কিন্তু তার আগের স্টেজ মানে জুভিনাইল স্টেজে তো উল্টো ছিল, কারণ এই পুরো এরিয়াটা হচ্ছে লিমফ্যাটিক্স ছিল। তো এখানে কি 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 ঘটনা ঘটছে, যে এক সময় আমি দেখছি লিমফ্যাটিক ভেসেলস পুরোটা ক্যাপচার করেছে, পরবর্তীকালে দেখছি লিমফ্যাটিক ভেসেলস অন্যদিকে চলে গেছে, ব্লাড ভেসেলস এখানে ক্যাপচার করেছে। কখন এই পুরো জিনিসটা হলো, এ কখন পেছলো, এ কখন এগোলো, এই পুরো ব্যাপারটা এরম ভাবে বোঝা কঠিন। কারণ ডেভেলপমেন্টে কোন প্রজেনি কোন প্রজেনিটার থেকে আসছে, এইটা হচ্ছে সবসময় খুব সিম্পল হয় না, মানে অনেক সময় থিংস ক্যান গিভ ইউ সারপ্রাইজ, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তো সেইটা হচ্ছে জাস্ট ব্লাড আর লিমফ্যাটিক ভেসেলসকে যদি আমি হচ্ছে ইমেজ করতে থাকি, এবং আমি ধরো ড্র করে তুমি প্রত্যেকটা স্টেপ দেখলে, দ্যাট ইজ নট এনাফ, বিকজ ইউ হ্যাভ টু নো কার থেকে কোনটা এসছে অ্যাকচুয়ালি যদি প্রসেসটাকে ডেসক্রাইব করতে চাও, আর সেটা হচ্ছে পসিবল না। কারণ কি একবার কোনো মানে সেটা পসিবল, বাট ইট রিকোয়ার্স আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টেকনিক। তো এইখানে আসে লিনিয়েজ ট্রেসিং টেকনিক্স, বা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি তোমরা সেল ফেট ম্যাপিং এগুলো হয়তো দেখেছো। তো কি করে প্রজেনি রিলেশনশিপস আমরা দেখতে পারি, কারণ দেখো একটা ম্যাচিউর অ্যানিমেলে একবার যখন সেল স্পেশালাইজড হয়ে যায়, সেটা দেখে বোঝা খুব মুশকিল সে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে কার থেকে এসেছিল। এরকম সেলগুলো তো আনডিফারেন্সিয়েটেড সেল ছিল, তারপরে কখন কি হলো। এর জন্য যেই টেকনিক, যেটা হচ্ছে 100 বছর থেকে হয়ে আসছে, শুধু টেকনিকটা টাইপটা চেঞ্জ হয়েছে, সেটা হচ্ছে কোনোভাবে তুমি যদি আর্লি যে কোনো স্টেজে আর্লি স্টেজে এই সেলগুলোকে কোনোভাবে লেবেল করে দিতে পারো, কোনো কালার লেবেল করতে পারো বা অন্যরকম, এখন আরো অন্য টেকনিক্স আছে। এমন তার কন্ডিশন কি হতে হবে, সেই লেবেলটা যদি এই সেলটা ডিভাইড করে ডিভাইডেড সেলে যেতে হবে, তাহলেই তো বুঝবে এর থেকে এই প্রজেনিটার এসছে। ও যদি ডিভাইডেড সেলে না যায় লাভ নেই। আরেকটা যেটা হচ্ছে ওটা লিক করলে চলবে না, সো এই লালটা এখানেই থাকবে, অন্য একটা গ্রিনে লাল চলে গেলে হবে না, আদারওয়াইজ এক্সপেরিমেন্টটাই আনসাকসেসফুল। এইটা যদি হতে পারে তার মানে এটা হেরিটেবল হতে হবে আর নন লিকেবল, তাহলে হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি ট্রেস করতে পারি যে এই লাল সেল থেকেই অ্যাডাল্ট ইয়েতে এই সেলটাও তৈরি হয়েছে, এই সেলটাও তৈরি হয়েছে, এইভাবে করা যায়। কিন্তু এটা করা কঠিন। 100 বছর আগে যেগুলো করা হতো সেইগুলোতে কয়েকদিন শুধু ট্রেস করা যেত, হ্যাঁ, বা খুব আর্লি এমব্রিওতে স্টেজ করা যেত। এর একটা এক্সাম্পল ডাই বেসড ট্রেসিং। আর্লি এমব্রিওতে হচ্ছে একটা ডাই দিয়ে দিলে, ভাইটাল ডাই, তারপর ওই সেলগুলো যেখানে ডিভাইড করলে এটা ওখানে যাবে। এইভাবে তোমরা যখন গ্যাস্ট্রুলেশন এইগুলোর আর্লি অর্গানোজেনেসিস ফেট ম্যাপস এগুলো পড়ো, এইগুলো হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পলস গুলো দিয়ে করা। হ্যাঁ, মানে কি ওই আর্লি স্টেজে এইগুলো করা গেছে, কিন্তু এইটা হচ্ছে লাইফ টাইম ট্রেসিং করা যাবে না এটা। হ্যাঁ, তো এখন যেটা ইউজ করা হয়, not only this technique but one of the major techniques at least, সেটা হচ্ছে ফ্লোরেসেন্ট প্রোটিনস ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, ফ্লোরেসেন্ট প্রোটিন জেলিফিশে জিএফপি ডিসকভার করেছিলেন, উনি নোবেল লরিয়েট ফর দ্যাট। আর ফ্লোরেসেন্ট প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য কি, এটা এমন একটা প্রোটিন যে যাকে যদি পার্টিকুলার ওয়েভলেন্থে এক্সাইট করো, পার্টিকুলার কালারের লাইট যদি ওর উপরে পড়ে, ও একটা অন্য কালারের লাইট এমিট করে। তার মানে জিএফপি এখানে ব্লু কালার ওকে যদি এক্সাইট করে, ও একটা গ্রিন কালারের এমিশন দেয়, ওর জন্য গ্রিন লাগে। তো পরবর্তীকালে থ্রু প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং, তার মানে জিএফপিটাকেই চেঞ্জ করে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স এইগুলো চেঞ্জ করে, অর থ্রু ডিসকভারি অফ মোর ফ্লোরেসেন্ট প্রোটিনস ফ্রম আদার অ্যানিমালস, একটা সেট অফ ফ্লোরেসেন্ট প্রোটিন এখন আছে যার
এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে গ্রিন থেকে শুরু করে লাল অব্দি নানা রকম কালার। তো আমার যে প্রথমের ছবিগুলোতে ইয়েলো ব্লু কালার ছিল, এগুলোই এরকম ডিফারেন্ট ফ্লোরোসেন্ট প্রোটিন ইউজ করার জন্য ছিল। কিন্তু এটাতে লাভটা কি হলো, যেটা এই ডাইয়ে করছিল না, এটা একটা প্রোটিন মানে এর একটা জেনেটিক সিকোয়েন্স আছে। তো এখন যেহেতু ট্রান্সজেনিক টেকনিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ইজি হয়ে গেছে ক্লোনিং করা। তো যদি ক্লোন করে এই জিএফপির সিকোয়েন্সটা অর্গানিজমের ভেতরে তুমি ঢুকিয়ে দাও, তাহলে তার মধ্যে সেই কালারটা চলে আসবে। কেন কি এখনো নিজের থেকে সেলফ জেনারেট করছে কালার, তোমাকে বাইরের থেকে দিতে হচ্ছে না, ইটস জেনারেটিং দ্য প্রোটিন। ওকে, সেকেন্ডলি তাহলে তো পুরো অ্যানিমালটাই সবুজ নীল এরকম হবে। এইভাবেই অ্যাকচুয়ালি এই টাইপের গ্লো ফিশ এখন কমার্শিয়ালাইজ হয়েছে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি দেখাচ্ছিলাম শুধু লিমফ্যাটিক্সটা একটা কালারের, ব্লাড ভেসেলটা একটা কালারের। তো এইটা এইভাবে হয় যে ক্লোনিংটা যখন করা হয় তখন যেটা রেগুলেটরি সিকোয়েন্স, কোন জিন, আমাদের তো সব জিন সব সেলেই আছে, কিন্তু কিভাবে কোন জিন নিউরনে এক্সপ্রেস করে, হেপাটোসাইটে এক্সপ্রেস করে অ্যান্ড সো অন, বিকজ ওর রেগুলেটরি সিকোয়েন্স গুলো খুব স্পেসিফিক হয়। তো জিএফপিটা তুমি যদি একটা রেগুলেটরি সিকোয়েন্স যেটা নিউরনের তার সাথে লাগিয়ে ক্লোন করো একটা অ্যানিমালে, তাহলে ওই অ্যানিমালে শুধু ওটা ওই নিউরনেই জিএফপিটা প্রডিউস হবে। তো এটা needs to be studied more. আমি এটা খুব সুপারফিশিয়ালি বললাম, কিন্তু এসেনশিয়ালি আমরা যেটা করতে পারি আলাদা আলাদা অর্গানে, আলাদা আলাদা সেল টাইপে আলাদা আলাদা ফ্লোরোসেন্ট প্রোটিন এক্সপ্রেস করতে পারি। সবসময় এটা সিম্পলি হয় না, বাট এইগুলো মডেল অর্গানিজমে খুব পপুলার, ড্রসোফিলা, সি এলিগ্যান্স, জিব্রাফিশ, মাউস and so on. আমার ক্ষেত্রে we actually made এরই একটা ভেরিয়েন্ট টেকনিক আমরা তৈরি করলাম, যেটা হচ্ছে যারা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি পড়ছো you might see this term brain bow, at least কিছু টেক্সট বুকসে আছে। এটার ডিটেলস না গিয়ে এর মেন হচ্ছে যে কিছু সেলকে আমরা র্যান্ডমলি কিছু আলাদা আলাদা কালার দিতে পারি, যেটা আমি ডিটারমাইন করতে পারবো না, ওই জন্য এটা র্যান্ডম। কিন্তু সেই কালারটা একবার কোনো সেলে চলে গেলে সেটা স্টেবল হয়ে যাবে। তার মানে এইবার ওই অ্যানিমেলটাকে যদি আমি ট্রেস করি আর ওই সেলগুলোকে ট্রেস করি, তাহলে একই অ্যানিমেলে নানা রকম কালার সেল তুমি ট্রেস করতে পারো, এবং তাহলে একসাথে অনেকগুলো প্রোজেনিটরকে ট্রেস করা যায়। আর জিব্রাফিশের সুবিধা হচ্ছে জিব্রাফিশ হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট, আর আমরা জিব্রাফিশকে মাইক্রোস্কোপে ইমেজ করে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। তার মানে একটা শর্ট টাইমে লিকুইড মিডিয়ামেই মাইক্রোস্কোপের তলায় কি ওটার একটা ছবি নিয়ে আবার অ্যাকুয়ারিয়ামে দিতে পারি। এটা অ্যাডাল্ট জিব্রাফিশে করা কঠিন, কিন্তু এমব্রিও আর আর্লি লার্ভাতে করা সুবিধে। তাতে এতে সুবিধাটা কি হলো, ওপরের এই টেকনিক্যাল পার্টটা যদি ইগনোর করো, এইখানে আমরা হচ্ছে ফার্স্ট যখন এই ব্লাড ভেসেল না যে কোনো ভেসেলস আছে সেখান থেকে যখন এই কালার সুইচ, যেটা র্যান্ডম আমি বললাম করি, তো ধরো এখানে দু রকম কালার দেখাচ্ছে, ব্লু অ্যান্ড গ্রিন। তারপরে হচ্ছে এইগুলোকেই আমরা আলাদা আলাদা দিনে যদি মাইক্রোস্কোপে স্কোর করি, হ্যাঁ, এবং আমি এরকম একটা প্যাটার্ন পেলাম গ্রিন আর ব্লু, ওকে নাম্বার 1 দিলাম, নাম্বার 2, নাম্বার 3, এবং এদের আমি আলাদা আলাদা অ্যাকুয়ারিয়ামে রেজ করলাম এবং তাকে হচ্ছে আলাদা আলাদা টাইম পয়েন্টে আবার ইমেজ করলাম। তাহলে যেটা অ্যাচিভ করা যায় সেটা হচ্ছে এই এমব্রিয়নিক স্টেজ থেকে অ্যাডাল্ট স্টেজ অবধি কিছু কিছু সেল টাইপকে ট্রেস করা, যে সে প্রথমে কোথায় ছিল আর শেষে কোথায় এলো। এইগুলো রিয়েল ইমেজেস, যে এখানে এই একটা ভেসেলে অলরেডি কয়েকটা টাইপের কালার দেখছি। তো এটা থেকে আমরা যেটা করতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই যখন ফিনটা গ্রো করছে তখন এখানে এটা একটা এক্সাম্পল যেখানে একটাই কালার আমি ট্রেস করছি, সেটা হচ্ছে গ্রিন। সেটা হচ্ছে দেখাচ্ছি যে লিমফ্যাটিক ভেসেলস যেটা ছিল, যেটা প্রথমে আমি আগে হলুদ একটা আর্ক দিয়ে দেখিয়েছিলাম, সেটা এখানে গ্রিনে আছে আর কি। পরে সেটা এখানে গ্রিনে লিমফ্যাটিক ভেসেলটা এখানে লেভেলড আছে। পরবর্তীকালে যখন অ্যাডাল্ট ফিশ হয়ে যাচ্ছে, যখন সেখানে দেখছি এই গ্রিনটাই ওর, যেগুলোকে আমরা হচ্ছে আর্টারিজ এন্ড ভেন্স বলছিলাম, এই গ্রিনটাই সেই আর্টারিজ আর ভেনটাকে কনস্ট্রাক্ট করেছে। ইন আদার ওয়ার্ডস লিমফ্যাটিক ভেসেলটাই ব্লাড ভেসেলের আর্টারি এন্ড ভেনটাকে কনস্ট্রাক্ট করলো। এটার আরেকটা এক্সাম্পল, আবার এই লিমফ্যাটিক আর্কটা এখানে ব্লুতে আছে
এবং পরবর্তীকালে পুরো ফিনটাই ব্লু ভেসেলসে কনস্ট্রাক্টেড। তাহলে আমরা যেখানে বলছি যে লিমফ্যাটিক ভেসেলস অ্যাডাল্টে আর দেখা যাচ্ছে না, সেটা ট্রু, কেন কি এই ভেসেলস গুলো তখন আর লিমফ্যাটিক ভেসেলস নেই, তারা তার নেচারটা পাল্টিয়ে গেছে, তারা চেঞ্জ হয়ে এখন ব্লাড ভেসেল তৈরি করেছে। তো এটা সবচেয়ে অবাক ব্যাপারটা এটা, কারণ কি একদম ফার্স্ট আমি যখন এন্ডোথেলিয়াল সেলের এই ডাইভারজেন্সটা দেখিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম এন্ডোথেলিয়াল সেল থেকে ভেন, আর্টারিস, লিমফ্যাটিক্স তৈরি হয়, এবং এগুলো আরো ডাইভার্জ করে আলাদা অর্গানস, এটা বলেছিলাম। এটা আরো কিছু কাজে জানা আছে যে ব্লাড ভেসেলস এ ভেন্স আর আর্টারিজ এ ইন্টারচেঞ্জ হয়, কিছু হার্টে ফর এক্সাম্পল ভেন্স থেকে আর্টারিজ তৈরি হয়, কিন্তু লিমফ্যাটিক্স যেহেতু এদের থেকে আলাদা ও একটু সেপারেট হয়ে যায়, এবং তারপরে ব্লাড ভেসেলস থেকে লিমফ্যাটিক ভেসেলস তৈরি হয়, কিন্তু লিমফ্যাটিক্স একবার হয়ে গেলে লিমফ্যাটিক্সটাকে মোটামুটি ওর থেকে আর কিছু তৈরি হয় না, শুধু লিমফ্যাটিক্স থেকে ওটা ডিভাইড করে লিমফ্যাটিক্সই তৈরি হতে পারে। তো দিস ইজ ফার্স্ট এক্সাম্পল যে অ্যাকচুয়ালি লিমফ্যাটিক্স থেকে ব্লাড ভেসেলস তৈরি হতে পারে। এবার আমি একটা ওকে, তো নেক্সট হচ্ছে এটা কিভাবে হতে পারে। তো নিশ্চয়ই লিমফ্যাটিক্স তো প্রথম এন্ডোথেলিয়াল সেল থেকে তৈরি হয়ে লিমফ্যাটিক্স এর নিজের একটা জিন এক্সপ্রেশন আছে। জিন এক্সপ্রেশন মানে ওর নানা রকম স্পেসিফিক জিনস, যেটা লিমফ্যাটিক স্পেসিফিক সেটা লিমফ্যাটিক ভেসেলে এক্সপ্রেস করে, আর ব্লাড ভেসেলসে আলাদা টাইপের এক্সপ্রেস করে। তো অ্যাট সাম পয়েন্ট লিমফ্যাটিক্স যদি ব্লাড ভেসেলে ট্রানজিট করে তাহলে ওর লিমফ্যাটিক জিন এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে ব্লাড ভেসেল জিন এক্সপ্রেশনে ওটাকে কনভার্ট করতে হবে। তো এটাকে আমরা কিছুটা ডিটেলসে দেখার জন্য আমরা একটা টেকনিক ইউজ করেছি, যেটা হচ্ছে বলে সিঙ্গেল সেল আরএনএ সিকোয়েন্সিং। এটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার একটা স্টেজের থেকে আমরা সবকটা ভেসেলস সেল নিয়েছি, সেটা এই ব্লাড ভেসেল হতে পারে, লিমফ্যাটিক ভেসেল হতে পারে, যা আছে। এই টেকনিকে যেটা হবে যে এক একটা সেল থেকে, সিঙ্গেল সেল থেকে ওর আরএনএ কন্টেন্টটা আমি পাবো। আরএনএ কন্টেন্ট পেলাম কি, আরএনএ বলে যে ওই সেলের মধ্যে কোন জিনস গুলো অ্যাক্টিভ, কেন কি জিন অ্যাক্টিভ মানে কি জিনটা ট্রান্সক্রাইব হচ্ছে, তো ট্রান্সক্রাইব হলে আরএনএ তৈরি হবে। তো টিপিক্যালি লিমফ্যাটিক সেলসে লিমফ্যাটিক স্পেসিফিক জিনস এর আরএনএ গুলোই পাবো, মানে লিমফ্যাটিক স্পেসিফিক আরএনএ। হ্যাঁ, ব্লাড ভেসেলসে ব্লাড ভেসেল স্পেসিফিক আরএনএ পাবো, এবং আরো হাউসকিপিং জিনস এগুলো তো পাবো। এই ডায়াগ্রামে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে এক একটা ডট হচ্ছে এক একটা সেল, এইগুলো একটা ডিসপ্লে প্যাটার্ন যেটা জাস্ট এক একটা সেলের জিন এক্সপ্রেশনটা অন্য সেল থেকে কতটা আলাদা সেটাকে ডেপিক্ট করে। মানে এই যে এই ব্লু গ্রুপ অফ সেলস থেকে এই ভায়োলেট গ্রুপ অফ সেলস এর জিন এক্সপ্রেশন অনেকটা আলাদা। তো এখানে এইগুলোকে গ্রুপ করা হয়। এটা থেকে যেটা মেন সেটা আসছি আমি। তো সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে টার্গেটটা কি ছিল, আমরা দেখতে চাইছিলাম এটা ট্রানজিশনটা কি করে হচ্ছে, আমরা কি ট্রানজিশনিং সেলটাকেও ধরতে পারবো, লিমফ্যাটিক ছিল, ব্লাড ভেসেলস ছিল, একটা মাঝারি একটা মোজাইক সেলও কি আছে। তো আমরা পেলাম একটা গ্রুপ অফ সেলস, যেটা এখানে লাল, এই সেলগুলো, সেইটা হচ্ছে মোজাইক ইয়েতে। এই সেলের বৈশিষ্ট্য কি, এখানে আমি দুটো লিমফ্যাটিক জিনস দেখাচ্ছি, যারা হচ্ছে লিমফ্যাটিক স্টেটে হাই এক্সপ্রেশন অবভিয়াসলি, আর ব্লাড ভেসেল স্টেটে লো এক্সপ্রেশন, কিন্তু একটা ইন্টারমিডিয়েট এক্সপ্রেশনের স্টেজও পাওয়া যায়। যদি ব্লাড ভেসেল জিনস দেখি তাহলে ঠিক উল্টো পিকচারটা পাবো, লিমফ্যাটিক সেলস তারা কম আর এখানে তারা বেশি। এটা অবভিয়াসলি এই শুধু এইটুকু বার করার জন্য এই টেকনিকটা করা হয়নি, এতে আমরা মেকানিস্টিক অনেক ডিটেলস পাচ্ছি, মানে এখানে অন্য জিনস আইডেন্টিফাই করতে পারছি এবার, যেটা এইটা যেহেতু আমরা এখন বুঝে গেলাম এটা ইন্টারমিডিয়েট সেল টাইপ, মানে লিমফ্যাটিক্স থেকে ব্লাড ভেসেল যাওয়ার সময় এই সেল টাইপটা হয়ে যেতে হয়, তাহলে এই সেল টাইপে আর কি কি জিনস আমরা হাই পাচ্ছি সেটা জানলে কি জানবো, যে কোন জিনের এক্সপ্রেশন লিমফ্যাটিক্স কে ব্লাড ভেসেলস এ চেঞ্জ করে দিতে পারে। তো এই কাজগুলো এখন আমরা মানে শুরু করছি বলতে পারবো। কোন জিনস কোন সিগন্যালিং অ্যান্ড সো। ওকে, আমরা পুরো যে কাজটা দেখালাম সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট মানে জুভিনাইল ফেজে যখন ফিনটা তৈরি হয়, আমরা দেখতে চাইছিলাম যে এই পোটেন্সি যে লিমফ্যাটিক্স থেকে ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয় এটা কি থ্রু আউট লাইফ মেনটেন্ড হয়। তো এটার ফিশে এটা সহজ, কারণ ফিনটাকে কেটে দেওয়া যায়, আবার ফিনটা আবার গ্রো করবে। তো আবার ওখানে দেখি যে লিমফ্যাটিক্স থেকে কি আবার ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয়,
তো আমরা বেসিক্যালি এরকম একটা প্রোটোকল ইউজ করলাম, ফিন কাটলাম, ফিন আবার গ্রো করছে, এবং ওখানে দেখলাম যে এইখানে গ্রিন যা আছে সব লিমফ্যাটিক্স। তো এই অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছি যে এই আনকাট পার্ট থেকে লিমফ্যাটিক্স গুলো গ্রো করেছে আবার এই নতুন এরিয়াগুলোতে, তো লিমফ্যাটিক্স এ ভর্তি। এবং ছবিতে দেখাচ্ছি না, বাট পরবর্তীকালে যেটা দেখলাম যে এইগুলো আবার ব্লাড ভেসেলস এ চেঞ্জ হয়, এবং মেন ডেভেলপমেন্টে আমরা যেই টাইপের জিনিস দেখেছিলাম যে ব্লাড ভেসেলস কম, লিমফ্যাটিক্স বেশি, পরবর্তীকালে ব্লাড ভেসেলস চেঞ্জ হচ্ছে, সেগুলো সব রিজেনারেশন দেখলাম। তো এটা থ্রু আউট লাইফ এই রিটেন, এই প্রপার্টিটা রিটেন। তো ফাইনালি আমরা একটা লিনিয়ার ট্রেসিং মেথড ডিভাইস করলাম, যেটা জাস্ট এই জন্য করা যে এত লম্বা করা যায় নাকি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিমেন্ট না, কিন্তু বেসিক্যালি আমরা আগে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে আমরা এমব্রিও থেকে অ্যাডাল্ট অবধি একটা সেম ফিশে কোনো সেলকে ট্রেস করতে পারি। তখন আমরা সেই প্রোটোকলটা ইউজ করলাম যে অ্যাডাল্টটাকে স্যাক্রিফাইস না করে ওর ফিনটা কেটে শুধু ফিনটাকে আলাদা করে ইমেজ করে নেবো, আর ফিশটাকে আমি আবার অ্যাকুয়ারিয়ামে গ্রো করব, তাহলে ওর রিজেনারেটিং ফিনটা আমি আবার পরে ইমেজ করতে পারি। তাহলে এটা জাস্ট একটা আর কি বলা যায় যে ফার্স্ট টাইম আমরা ডেমনস্ট্রেট করলাম যে কোন অর্গানিজমের ডেভেলপমেন্ট থেকে অ্যাডাল্টহুডে সেম সেলকে আমরা ট্রেস করেছি, শুধু তাই নয় তার রিজেনারেটিং সেলস গুলোকেও ট্রেস করেছি। এবং এটার একটা এক্সাম্পল যেখানে লিমফ্যাটিক্সটা গ্রিন কালারের ছিল, তার জন্য এই ব্লাড ভেসেলস গুলো পরে গ্রিন কালার হলো, এবং রিজেনারেটেড ব্লাড ভেসেলস গুলো গ্রিন কালার হলো। তার মানে এগুলো সেম পুল অফ প্রোজেনিটরস থেকে আসছে। হ্যাঁ, ওকে, লাস্ট পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে আমি স্টার্টিং এ বলেছিলাম যখন ডাইভারজেন্স মানে কনভার্জেন্স আসছে, এখানে কনভার্জেন্স আসছে, কারণ এখানে আমি দেখছি ব্লাড ভেসেল থেকেও নর্মালি ব্লাড ভেসেলস একবার তৈরি হয়ে গেলে ব্লাড ভেসেলস থেকেই ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয়। এখানে বলছি লিমফ্যাটিক্স তৈরি হওয়ার পরে আবার লিমফ্যাটিক্স থেকে ব্লাড ভেসেলস তৈরি হচ্ছে, তার মানে দু রকম প্রোজেনিটর থেকে ব্লাড ভেসেলস তৈরি হতে পারছে। এই দু রকম ব্লাড ভেসেলস কি একদম সেম? তো এইটা একটু টেস্ট করা কঠিন, কারণ এটা একটু হাইপোথেটিক্যাল কোয়েশ্চেন। যদি লিমফ্যাটিক্স থেকেই ব্লাড ভেসেল না তৈরি হয়ে এখানে অন্য কোথাও থেকে হতো, কিন্তু এই যদিটা হবে কি করে, আমি এক্সপেরিমেন্ট করব। তো উই গট লাকি হিয়ার, কেন কি একটা মিউট্যান্ট আছে যেটা লিমফ্যাটিক্স নেই, একটা এইটাকে আমরা এই ফ্লিট 4 মিউট্যান্ট বলি। একটা জিনের জন্য লিমফ্যাটিক্স, তার ওই ফিশটার লিমফ্যাটিক্স থাকে না। তখন আমরা দেখলাম যে এখানে কি হবে এই ফিনে। তো আমার যেটা প্রেডিকশন ছিল যে লিমফ্যাটিক্স যদি না নেই এই ফিশের, তাহলে এই ফিনে কোনো ব্লাড ভেসেল থাকবে না, কেন কি আমি শো করছি যে লিমফ্যাটিক্স থেকে ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়, কিন্তু তা হলো না। হ্যাঁ, এইখানে এইটা হচ্ছে এর ক্ষেত্রেও দেখলাম প্রচুর ব্লাড ভেসেলস আছে। এই দুটো হচ্ছে আমার কালার আলাদা, কারণ কি এখানে হচ্ছে লালে লিমফ্যাটিক্স আছে, এর কোনো লিমফ্যাটিক্স নেই, তো এখানে লাল দিয়ে। এখানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল যেটা সবুজ আছে এখানে, সেটা এখানে, কিন্তু এই দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ আছে। এইখানে যেই ব্লাড ভেসেলস গুলো তৈরি হয়েছে, এই ব্লাড ভেসেলস গুলো লিমফ্যাটিক ডেরাইভ ব্লাড ভেসেল না, মানে আমি যেই প্রসেসটা এখানে ডিসকভার করেছি সেই প্রসেসে এটা তৈরি হয় না। এটা হচ্ছে নর্মাল যে ব্লাড ভেসেলস আমাদের বডিতে তৈরি হচ্ছে, এবং ব্লাড ভেসেল থেকে আরো নতুন ব্লাড ভেসেলস, এইখানে যে ব্লাড ভেসেলস গুলো এইখানে রেস্ট্রিক্টেড থাকতো সেইগুলোই জাস্ট এক্সপ্যান্ড করে, কারণ যখন এই অর্গানটা অন্য ভেসেল পাচ্ছে না, মোস্ট প্রবাবলি এইগুলো হোমিওস্ট্যাটিক একটা মেকানিজম, যে অন্য ব্লাড ভেসেল গুলো কম্পেনসেট করে দিই। তখন আমরা একটা ওয়ে আউট পেয়ে গেলাম যে লেটস কম্পেয়ার দিস ব্লাড ভেসেলস। এই ব্লাড ভেসেলসটাকে আমরা বলবো ব্লাড ভেসেল ডেরাইভ ব্লাড ভেসেল, আর এইখানে যে ব্লাড ভেসেল গুলো তৈরি হবে সেইগুলোকে আমরা বলবো লিমফ্যাটিক ডেরাইভ ব্লাড ভেসেলস, আর এর প্রপার্টিজ গুলো আমরা চেক করি। তো এইখানে এই একটা ভিডিও চলবে, এইটা ওয়াইল্ড টাইপ মানে যেখানে লিমফ্যাটিক থেকে ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয়েছে, আর এটা হচ্ছে মিউট্যান্ট যেখানে ব্লাড ভেসেলস থেকে ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, এইখানে একটা জিনিস মুভ করতে দেখছো, এটা হচ্ছে ব্লাড ফ্লো বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এই যেখানে ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড ভেসেল তৈরি হচ্ছে, ব্লাড ফ্লো খুব হাই। হ্যাঁ, এখানে তুমি হার্ডলি ডিটেক্ট করছো, আমরা কোয়ান্টিফাই করেছি, আমরা দেখিয়েছি যে ব্লাড ফ্লো করে, কিন্তু খুব আস্তে এবং কম করে, এবং শুধু তা নয়, মাঝে মাঝে করে, মাঝে মাঝে করে না, কিন্তু এইখানে সব সময় ব্লাড ফ্লো করে। তো এখান থেকে আমরা টার্ম ইউজ করলাম সুইচেবল ব্লাড ফ্লো। লিমফ্যাটিক ডেরাইভ যে ব্লাড ভেসেলস গুলো তৈরি হয়, সেখানে ব্লাড ভেসেলস গুলোর
প্রপার্টি হচ্ছে ও ব্লাড ফ্লোটা একটা অদ্ভুত ভাবে কন্ট্রোল করতে পারে, যেটা মেকানিজম এখন আমরা জানি না এবং আমরা জানতে চাই। তো এখানে যেটা দেখাচ্ছি নর্মালি যেটা এলইসি টু বিইসি মানে লিমফ্যাটিক্স থেকে যে ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়েছে তার সুইচেবল একটা ফ্লো আছে, কিন্তু নর্মাল ব্লাড ভেসেল টু ব্লাড ভেসেল তৈরি হলে ওর কন্টিনিউয়াস ফ্লো। তো এখানে একটা ফিজিওলজি ডিফারেন্স এসে গেল, হয়তো ফিনে এইটা দরকার নেই, তো এখন হচ্ছে ওই লিমফ্যাটিক্স নেই, নর্মাল ব্লাড ভেসেল এসেছে, কিন্তু এর ব্লাড ভেসেল প্যাটার্নটা পুরো ব্লাড ফ্লো প্যাটার্নটা পুরো চেঞ্জ করেছে। আমরা দেখতে চাইলাম এই ব্লাড ফ্লো প্যাটার্নটা চেঞ্জ হওয়ার জন্য কি ফিনের কোনো প্রবলেম হয়। তো বেসিক্যালি ফিনের যে বোন সেটার সিটি স্ক্যান করা হয়েছিল, মাইক্রো সিটি, এগুলো ছোট অ্যানিমেলের জন্য করা যায়। হ্যাঁ, সেখানে আমরা পার্টিকুলার বোনে কিছু ডিফেক্ট দেখলাম, যে এইগুলো রেডিয়ালস আছে, বেসিক্যালি এই মিউটেন্টের রেডিয়ালস গুলোর মরফোলজিটা অনেক বেশি এফেক্টেড, এটা সাইজ ছোট এবং লেন্থ ছোট এক্সেট্রা। তো বেসিক্যালি ব্লাড ফ্লোর জন্য এখানের ব্রোন ডেভেলপমেন্টটা একটু আলাদা হয়েছে। এটা কম্পেয়ার করা যায় না আমাদের লং বোনস এর সাথে, এইটা সিমস টু বি ভেরি স্পেসিফিক ফর এই ফিন বোনস। তো সো ফাইনালি আই থিঙ্ক এই কাজের দুটো ইম্পর্টেন্ট যে মেসেজ ছিল, সেটা হচ্ছে একটা আমরা এটা দেখিয়েছি যে লিমফ্যাটিক্স যেটা একটা স্পেশালাইজড এন্ডোথেলিয়াল সেল পপুলেশন, সেইটা আবার ব্লাড ভেসেল তৈরি করতে পারে, তো এটা একটা নতুন ডিসকভারি। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা এটাও দেখিয়েছি যদি যখন কনভার্জেন্স হয়, মানে দুটো আলাদা প্রোজেনিটার থেকে যদি এক টাইপের জিনিস তৈরি হয় ব্লাড ভেসেল, ওর মধ্যে কিন্তু প্রপার্টিজ আলাদা হতে পারে, যেটা আমরা লাস্টে দেখালাম যে লিমফ্যাটিক্স থেকেও ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়েছে, ব্লাড ভেসেল থেকেও ব্লাড ভেসেল তৈরি হতে পারে, কিন্তু তার প্রপার্টিজ এর ডিফারেন্সেস এসেছিল। সো দুটো আলাদা টাইপ যদি সেমও তৈরি করে, উই নিড টু বি কেয়ারফুল যে অ্যাকচুয়ালি ওটা কত এক্স্যাক্টলি 100% সেম জিনিস বানিয়েছে নাকি ওদের মধ্যে ডিফারেন্সেস আছে। এটা আমার রিসার্চ গ্রুপ collaborators. So that's it. কোনো questions থাকলে করতে পারো। Thank you, Dr. Nayan Das. Such an enlightening lecture, and it is very interesting study. Now the session is open for question answer. Audience, please, you may please ask any questions to Dr. Das. Audience, may put your question in your chat box, in the chat box also. Audience, may put your questions in chat box, please. As there is no question, Dr. Rudra. Okay.
দই পান কি লিখেছে? দই পান, হ্যাঁ কিছু লিখছিল। তোমার চারিটা যেভাবে বাংলায় বললে, মানে ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। থ্যাংক ইউ রুদ্র। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ইনভাইটিং। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা এই যে মানে খুব সুন্দর জিনিস যেটা জানা গেল, আর বাংলায় কেউ রিসার্চ, নিজের রিসার্চ এরকম ভাবে এক্সপ্লেন করা, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, দুই পায়ন কোয়েশ্চেন করেছে। দুই পায়ন কোয়েশ্চেন এমন একটা প্রশ্ন করেছে, হি শুড বি ভেরি প্রাউড অফ ইট, কারণ আমরা এই পেপারটা যখন সাবমিট করেছিলাম আমাদের রিভিউয়ার এই প্রশ্নটা করেছিল, এবং এই প্রশ্নটা আমাকে অ্যাড্রেস করতে হয়েছে বাই ডুইং এক্সপেরিমেন্টস। তো দুই পায়ন ঠিক ভাবছো, জায়গায় ও বলছে যে হ্যাঁ, তো আমরা পুরো যা দেখিয়েছি আমি দেখালাম যে একটা পার্টিকুলার ফিনে এই প্রসেসটা হয়, তার জায়গায় কি অন্য যে কোনো ফিনে এটা হবে? তো জেব্রা ফিশের 6টা ফিন আছে, আমরা হচ্ছে লাস্টের 3টে ফিনে এটা ট্রাই করলাম, যেটা ডরসাল ফিন আর কর্ডাল ফিন, এই দুটোতে পরে হচ্ছে এটা টেস্ট করেছি। তো ডরসাল ফিন আর অ্যানাল ফিনের রেজাল্টস এক্স্যাক্টলি সেম। ইনফ্যাক্ট পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে ডরসাল ফিনে যদি আমার প্রজেক্টটা স্টার্ট হতো অনেক আগে আমার সলিউশন পেয়ে যেতাম, কারণ কি ওই সিস্টেমে আরো ইজি পুরো জিনিসটা করা। তো কর্ডাল ফিন যেটা মানে লেজের যেটা ফিন, সেটার রেজাল্টটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম আসেনি, আর তার কিছু ডিফারেন্সেস ওটা এমনি মানে আমরা নিজেরাই এক্স্যাক্টলি বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু বেসিক্যালি এক্স্যাক্টলি এরকম সেম রেজাল্ট আসেনি, কিন্তু লিমফ্যাটিক্স আর ব্লাড ভেসেলের কিছু একটা রিলেশন আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। তো এইটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন মানে অ্যাজ এ মানে আমি যতদিন আর আছি ওটা একটু অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি। তো অ্যাটলিস্ট অ্যানাল ফিন আর ডরসাল ফিনের সিস্টেমটা এক্স্যাক্টলি সেম, কিন্তু অন্য ফিনে কিছু ডিফারেন্সেস থাকতেও পারে, সেটা এখনো পুরো আমি বলতে পারছি। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন আছে, কেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ্লিকেশন আছে নাকি? আমি নর্মালি এগুলো মানে আমার তো বেসিক্যালি যারা লিমফ্যাটিক্স আগে কাজ করতো 5-6 বছর আগে, ওরা হচ্ছে মানে যারা ম্যামেলিয়ান লিমফ্যাটিক্সে কাজ করে তারা হচ্ছে দেখিয়েছিল যে লিমফ্যাটিক্সকে ব্লাড ভেসেলে কনভার্ট করা যায় ইন আর্টিফিশিয়াল কন্ডিশনস। তো কোনো মিউট্যান্ট যেটা হচ্ছে লিমফ্যাটিক জিনসে কোনো মিউটেশন, ওটা ব্লাড ভেসেল টাইপের ফিনোটাইপ দেখায়, কিছু ভাইরাল ইনফেকশনেও দেখিয়েছে। হ্যাঁ, তাদের কিছু থিওরি ছিল যে ক্যান্সারে যেই টিউমারজেনিক এনভায়রনমেন্টটা হয় সেখানে কিছু এই টাইপের হতে পারে, কিন্তু এরা ওটা ফুললি পারসিউ করেনি। আমি যেটা এখানে দেখিয়েছি যে ন্যাচারাল প্রসেসে অ্যাটলিস্ট একটা এক্সাম্পল আছে ফিশে, যে there is a natural developmental program যেটা লিমফ্যাটিক্সকে ব্লাড ভেসেলে চেঞ্জ করে। তো শুধু আর্টিফিশিয়ালি হতে হবে তা না, একটা ন্যাচারাল ইয়েতে আছে। তো আমি পার্সোনালি মনে করি না যে এটা হচ্ছে একটা প্রসেস যেটাকে ডেসক্রাইব করেছি, যেটা ডিসকভার করেছি, বাট এটার অ্যাপ্লিকেশন সেরকম ভাবে আছে নাকি জানি না। এবার যারা ম্যামেলিয়ান লিমফ্যাটিক্সে কাজ করে তারা যদি এবার ওই তাদের থিওরিটা টেস্ট করে যে অ্যাকচুয়ালি এটা টিউমারজেনিক এনভায়রনমেন্টে হতে পারে কিনা, তাহলে হয়তো ওর মধ্যে কিছু হবে, বাট আমি ওতেই স্যাটিসফাইড ফর নাও। ওকে, সুস্মিতা দত্তর একটা প্রশ্ন আছে, as it is proved that the fish can form BC to BSC as convenient way, is it because of controlled blood flow? এই প্রশ্ন, সো সুস্মিতা কোয়েশ্চেন বেসিক্যালি বলছে যে ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড ভেসেলই তো তৈরি হতে পারতো, এবং আমরা এই প্রশ্নটার জন্যই অনেক বছর আটকে ছিলাম। তো লিমফ্যাটিক্স থেকে ব্লাড ভেসেল তৈরি হতে গেলই কেন এক, আর শুধু ফিশ কেন, মানে যে কোনো অ্যানিমালই ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড ভেসেল তৈরি করে আর লিমফ্যাটিক্স থেকে লিমফ্যাটিক তৈরি করে, তো এই আলাদা ব্যাপারটা হতে গেল কেন? এইটা কি আমি লাস্ট যে ব্লাড ফ্লো কন্ট্রোলের ব্যাপারটা দেখালাম তার জন্যই? তো এইটা একটু ট্রিকি টু সে। আমরা কনসিকুয়েন্সটা জানি, আমরা জানি যে এই লিমফ্যাটিক্স থেকে যদি আমি ব্লাড ভেসেলের ফরমেশনটা বন্ধ করে দিই তাহলে কি হবে সেটা বলতে পারবো আমি, যে হ্যাঁ ওখানে ব্লাড ফ্লো
টা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আর ওখানে যেই বোনস গুলো আছে তার মধ্যে ডিফেক্টস আসছে কিছু। হ্যাঁ, কিন্তু ফিশটা কিন্তু তাও বাঁচছে এবং ফিশ ক্যান সুইম, কিছু সুইম টেস্ট করেছিলাম, তো খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ফিশের তা নয়, বাট মানে ফিশের ওখানে এক্স্যাক্টলি কি ফিল হয়েছে তো আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি না। কিন্তু দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড ভেসেল তৈরি করে কি ব্লাড ফ্লো কন্ট্রোল করা যায় না? করা যায়, আমাদের অনেক ব্লাড ভেসেলই আছে যেগুলো নানা রকম ভাবে করা যায়। তো ফিশের এখানে এটা কি করে হলো, মানে কেন হলো, এটার উত্তরটা কিন্তু এখনো অতটা ক্লিয়ার নেই। এর কনসিকুয়েন্সটা আমি বলতে পারি, কিন্তু এইভাবে এটা এখানে ইভলভ করেছে কেন, উই ডোন্ট নো। আর তার সাথে রিলেটেড হচ্ছে এটা কি শুধু টেরিস্ট্রিয়াল মানে এভলিউশন, মানে লিম ফরমেশনে কি পুরো ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেল, এটা কি শুধু ফিশ স্পেসিফিক? তো এটা অ্যাকচুয়ালি আই এম ইন্টারেস্টেড কি একটা অ্যামফিবিয়ান ইয়েতে দেখা, যে ওর আর্লি লিমসেও কি এরকম কিছু হয় না। বাট কেন হলো, ইটস ট্রিকি। এইটুকু বলতে পারি যে এই ব্লাড ভেসেল যেটা তৈরি হয় এটা একটা ইউনিক ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়, আর কোনো কারণে এই ফিনে এই ইউনিক ব্লাড ভেসেলটা দরকার। হ্যাঁ, সেটা আরো কাজ করলে হয়তো বোঝা যাবে। থ্যাংক ইউ। Any other questions from audience? Okay, I think there is no question. No. Thank you once again, Dr. Dash, to be presented here. Okay, thank you. Now, Thank you. okay. Now we are going to our next phase, and I would like to request our my colleague, Mr. Jajit Mojumdar, to introduce our next speaker. Mr. Jajit Mojumdar, please. Thank you. Am I audible? Hello. Yes, you are audible. Okay. Thank you, Dr. Dash. A very good evening to all the participants. It's a moment of great privilege and honor for me to introduce the second speaker for this evening, Dr. Prabuddha Chakraborty, who is currently working as an assistant professor in the Department of Genetics of the University of North Carolina. Dr. Prabuddha Chakraborty completed his graduation from Gurudas College in 2005 and MSc from University of Calcutta in 2007. During 2008-9, he worked as a part-time lecturer at Gurudas College. He got his PhD from University of Nebraska Medical Center, Omaha, USA in 2015. He was a postdoctoral fellow in the Department of Genetics, University of North Carolina, from 2016 to 2021, and in the year 2021, he joined as the assistant professor in the same institute. His PhD work was focused on the role of endocrine disruptive reproductive hormones such as gonadotropins and estrogens in early development of ovarian follicles and oogenesis. In his postdoctoral research, he studied the regulation of chromatin dynamics and its role in the transcription and meiotic division during germ cell development. Currently, he is continuing his work focusing on the interaction between chromatin remodeler factors in the genome, wide regulation of transcription, chromatin accessibility, and DNA damage repair during spermatogenesis. Dr. Prabuddha's award include UNMC Graduate Assistantship from University of Nebraska Medical Center, Omaha for 2012 to 2014, Travel Award from Larry Irving Memorial Trainee Travel Fund, Annual Meeting, Society for Study of Reproduction for the year 2012, 2013, and 2014, Leroy Foundation Merit Award in 2018, 46th Annual Meeting, the Society for Study for Reproduction, Montreal, Canada, Trainee Poster Award in 2013,
10th Annual Greenwald Symposium on Reproduction, Regenerative Medicine, Cancer City, Kansas. Oral Representation Award in 11th Grand Annual Greenwald Symposium on Reproduction and Regenerative Medicine, Kansas City, Kansas. Postdoctoral Fellowship, Lalor Foundation, 2017-18. And now I would request Dr. Prabuddha Chakraborty to kindly deliver his speech on the topic of epigenetic regulation of germ cell development. Sir, please. Thank you. Thank you for such a nice introduction. Let me share my slides. Okay, so how do I share from PowerPoint directly? Do I have to share the screen, or can I share like a window? It is asking me to upload my files. I'm sorry, I'm hitting some problem. It is not letting me to share my screen here. Okay. I think I figured it out. Can you see my screen? The screen is visible, right? Can you hear me? Yes, it is okay. All right, thank you. So again, thank you for the kind introduction. It's a real privilege to be here after such a long time, and I'm able to see and hear my old friends, juniors, my teachers, and my colleagues. So it's a special thing for me. So I'm going to talk about germ cell development. That is basically reproductive biology. So, and after such a nice in-depth talk from Dr. Dash, I hope everybody is awake. And here I would like to first start with a brief introduction about why we study reproductive development. So, okay. So we all learned that the natural selection is an integral part of the evolutionary process. To sustain as a species, it is important to adapt to your environment in order to live and reproduce. Therefore, reproduction is thought to be particularly and maybe arguably the most important physiological process. Sexual reproduction is a highly guarded process in order to ensure a successful transmission of the genetic material from the parents to the offsprings. In mammals, including humans, gamete production is facilitated by several physiological components, and failure to do so may lead to infertility. Now, infertility can also lead to other physiological problems, most notably endocrine disorders in women, and can also cause mental health related complications because of the social implication. However, human infertility is still largely idiopathic, where the root cause of many fertility problems are not very well defined.
So this lack of understanding actually results in an economic burden with less precise treatment regimens, and also which creates social complications at the end. Current data from World Health Organization suggests that about 15% of all reproductive age couples are affected by infertility. Therefore, a significant research effort is necessary to address this problem. Identification of critical proteins in these processes will allow us to target them, to activate them, or to deactivate them in case they are doing some kind of harm when necessary as a part of the treatment regimen. So today I'm going to share with you a few aspects of the process, mostly related to gametogenesis, including some of our recent findings. So in addition, keeping the students in mind, I'm going to touch on some basic topics as we go, so please bear with me. Today, I'm going to focus on only mammalian reproduction, and male and female gametes are the central players in this process. Therefore, proper development of these cells from their precursor cells, which is known to be gametogenesis, is crucial to attain this objective. Here, to brush up our memory, we are looking into basic diagrams of mature male and female gametes. There we have it. So, mature male and female gametes, where the female gamete, ovum, is full of all the supplies in form of mRNA and other nutrients, including its share of genome. While the male gamete, spermatozoa, has a travel size content of the genetic material and the propulsion equipment to deliver the cargo in its head to the ovum. And we all know that an ovum and a spermatozoa bring together two haploid genomes together to make a diploid zygote again. That is the first stage of embryonic development. So the precursor of these gametes, the germ cells, start to develop very early during embryogenesis. So following fertilization, the zygote divides to make a multicellular blastocyst. Around this time, some of these early cells differentiate into what we call primordial germ cells. These primordial germ cells, or in short PGCs, proliferate and migrate to the genital ridge to form the earliest gonad, which is at this time remains bipotential, meaning that the sex determination has not been completed yet. In case of a male embryo with an X and Y chromosome, PGCs develop into spermatogonia. This earliest stage of male germ cells, they further develop through several intermediate stages to mature spermatozoa. However, in case of a female embryo with two X chromosomes, PGCs develop into oogonia, that are the early precursor of oocytes, and eventually that forms an egg. Here we see the timeline and the major regulatory events during early gametogenesis in mouse embryo. In the early germ cell precursors, as you see from here as like green dots, during germ cell specification, a genome-wide reprogramming takes place. This involves, for example, suppression of the somatic genes, activation of germ cell specific genes, erasure of paternal and maternal imprints, and X chromosome reactivation. At around E12.5, the bipotential gonad starts to differentiate and commit to either male or female developmental pathway, accompanied by several rounds of epigenetic modification. We are currently interested about this part of the process where the meiotic division takes place. And meiotic division is a special kind of cell division which is different from mitosis and only takes place in the germ cells and no other somatic cells. So once the male and female pathway is set, the development of germ cells takes a different route and goes through a different timeline based on the sex.
However, these mitotic germ cells eventually enter meiosis in order to reduce their genomic content from diploid to haploid, so that upon fertilization, again, they can form a diploid zygote. In case of a male germ cell, spermatogonial stem cell populations is maintained in the adult that are mitotically active and supplies the growing population of spermatocytes throughout the reproductive age. In case of females, though, a finite number of oocytes are formed during embryonic development, and that is the source for the growing pool of oocyte for the rest of their reproductive age. And once that is run out, there is no further follicle development and no further egg formation. When progressing through meiosis, following meiosis 1, primary spermatocytes and primary oocytes form a secondary spermatocyte or a secondary oocyte. Further, upon completion of meiosis 2, either a spermatid or an ovum is formed. Spermatids, generally called round spermatids based on their form, undergo a maturation process to yield mature sperm. Today, we are going to further focus on the early phase of meiosis 1 during male germ cell development, which is called spermatogenesis. So germ cell development in male gonad involves development of haploid spermatids from diploid spermatogonia by meiotic division. Now, during meiotic prophase 1, so meiosis has two steps of division. Meiosis 1 has prophase through telophase, and meiosis 2 also have a prophase to telophase. And meiosis 1 prophase is the longest one and most complex, but the recombination and synapses and recombination takes place. So during meiotic prophase 1, primary spermatocytes go through several distinct substages. These stages are collectively characterized by chromatin condensation, synapsis, homologous recombination, and both synapsis and homologous recombination are very closely related, and unsuccessful completion of one might jeopardize the other, leading to an activation of cellular checkpoint. So initiation of these events involves SPO11 mediated controlled DNA double-strand breaks, as you can see here. So this is not, this is unlike DNA double-strand break because of some genotoxic stress or some radiation-based double-strand break. These are controlled double-strand break at specific points. However, these also needs to be repaired by double-strand break repair pathway. So at this point, chromatin condensation also starts in these cells. These breaks are recognized by DNA damage response proteins such as gamma H2AX. Alongside, chromatin condensation continues during zygonema, and homologous recombination repair factors bind the break sites to facilitate double-strand break repair. In addition to that, during this phase, chromosomal synapsis starts with the help of synaptonemal complex protein 1. Completion of synapsis during normal development marks the start of pachynyma. And here you can see that once the synapsis that between two sets of homologous chromosomes starts, and once the cross bridges, the synaptonemal complex is completely formed from end to end in the autosomes. That is called complete synapsis. And in case of sex chromosome, again, this synapsis only happens in the pseudo-autosomal region that we call, that has similarity between X and Y. The rest of the sequence are different, so they don't synapse. Further ahead, during late pachynyma, the synapsed chromosomes undergo homologous recombination, where the strand exchange takes place. And during diplonyma, the recombination event is almost complete, with which is followed by desynapsis. So basically, these the synaptonemal complex actually is degraded, and the chromosomes further separate out and prepare for separation into two different cells.
Now, this is the way it happens in normal cells. However, what makes it sure that this happens this way, not some other way? So, to answer the answer is most often regulatory proteins, which work in a complex but precise manner, knowing when and where to go and what job to do. Now, what ensures that this protein exists in this cell, especially at the same time when they are necessary? The answer is twofold: whether the genes are responsible for the protein exist in the genome, and whether these genes are transcribed in a timely manner to produce mRNA, which will be translated to the protein. Now, when we talk about epigenetics, we practically talk about the regulation of this activity of genes, and that culminates into protein production and in turn makes the process happen. So for that, we need to see how the DNA is packaged in the nucleus of a cell here. So there is a hierarchical packaging of genomic DNA that makes chromatin. First, DNA is wrapped around the heterooctamer of 4 different histone proteins: H2A, H2B, H3, and H4. And the structure that is formed is called a nucleosome. And these nucleosomes are further organized into a higher order chromatin structure that eventually condense to form a chromosome. Because it is so tightly packed, regulatory proteins for gene expression cannot reach the genomic DNA to do their job. Regulatory proteins are of several types, such as transcription factor and coactivators. They help each other to form, when they bind to the location of choice, other transcription machinery, such as RNA polymerase, can bind there to start the transcription. So a little bit of DNA is unpacked locally when necessary, so that the regulatory proteins can come and bind to the DNA to initiate gene expression. This unpacking process is regulated by several mechanisms. One of such mechanism is modification of DNA itself at their cytosine residue by DNA methyltransferase enzymes. This is called DNA methylation, and this generally is considered to be a repressive mechanism where the accessibility of the methylated DNA is hindered. Other ways include histone modifications that are mediated by histone modifiers, such as acetyl transferases or methyltransferases. Some of these modifications at histone tails cause activation of gene expression, while some may inhibit that. In addition to these, the active way to regulate regional accessibility is by chromatin remodeling. Chromatin remodeler use energy from ATP to actively change the conformation of the chromatin. So next, we are going to look into a few specific examples of how chromatin organization facilitates meiotic initiation and progression. Here, I'm going to briefly describe a couple of examples of histone modifications, and then going to elaborate on the role of chromatin remodelers. So first, let's have a refresher on different histone modifications. So as I indicated before, each of these 4 nucleosomal histones are known to be post-translationally modified at 1 or more amino acids. Most often, the lysine and arginine residues are methylated to various degrees and can also be acetylated or ubiquitinated. As an example, H3K4 trimethylation is associated with actively transcribed regions, while H3K27 trimethylation is associated with the repressed regions. One of the methyltransferase enzyme that creates H3K4 trimethylation marks is PRDM9. On the other hand, H3K27 trimethylation modification is solely characterized by polycomb protein complex PRC2. Even phosphorylation at either serine or threonine
residues can lead to change in the behavior. As an example, H2AX, a specialized histone variant, when phosphorylated at CAT139, binds to the DNA double-strand break sites. And we are going to see this as a marker of DNA double-strand break sites later on. Now, to study some histone modification or DNA binding proteins genomoid, chromatin immunoprecipitation followed by high throughput sequencing, generally called ChIP-seq, is a technique of choice. So here is a brief introduction on ChIP-seq. So we have a few DNA binding protein that are bound to the genomic DNA. First, these are cross-linked to the DNA by fixation with paraformaldehyde to make sure the proteins remain stuck there with the DNA and doesn't go anywhere during further processing. Next, the genomic DNA is fragmented to small, more manageable portions. Then antibodies against the DNA binding protein of choice is used to precipitate the cross-linked DNA protein adducts. Further, the DNA fragments that were bound to the protein are decross-linked and purified. These fragments are going to be used to make a sequencing library with adapters that have like unique barcode that can identify each sample, as well as a common priming site to amplify the fragments together. Further, these fragments are sequenced and analyzed to identify the loci where the multiple fragments pile up, essentially identifying the binding sites of the protein of choice. These pileups that look like peaks are compared and contrasted for further analysis. And these peaks, we are going to again see more peaks in some data that I'm going to show going forward. Here is an example of the regulatory role of HTK4 trimethylation and HTK36 trimethylation in germ cell development. Here in this genomic track, methyltransferase PRDM9 binding is shown by these peaks at the top. These peaks lines up with the HTK4 trimethylation and HTK36 trimethylation, which are the substrates of PRDM9. Further, those peaks are aligned with the binding sites for SPO11, that is the DNA double-strand break generator, and DMC1 that binds and therefore marks the DNA double-strand break sites. Further, here the genome-wide binding pattern of these factors shows co-occurrence of these histone marks at the PRDM9 binding sites allied with double-strand break regions that suggests PRDM9 mediated HTK4 trimethylation and HTK36 trimethylation modifications are important for DNA double-strand break regions. This is further illustrated here, where PRDM9 binding at the DNA leads to histone modification at the adjacent nucleosomes, which in turn facilitates SPO11 mediated double-strand break formation. Additionally, to find out whether really PRDM9 is the one that is doing it, PRDM9 is modified to remove its methyltransferase activity, and therefore, after that, no double-strand break is formed due to SPO11, even the SPO11 remaining active in these cells, suggesting that the methyltransferase activity of PRDM9 that changes, that causes the modification of HTK4 trimethylation and HTK36 trimethylation is actually causing the SPO11 or helping the SPO11 to create these double-strand breaks. Next, here is another example describing the role of repressive histone mark HTK27 trimethylation in meiotic progression. Here we see a dot plot showing the ratio of abundance of HTK27 trimethylation between packaging and zygote stages. Each dot represents one promoter region. The red dots reach statistical significance.
So here we show that there is significantly more abundance of HTK27 trimethylation at numerous promoters genome-wide, and that is in packet spermatocytes as compared to zygote spermatocytes. Here is another genomic track where we can see that individual peaks of HTK27 trimethylation in either zygote, prevalently zygote or prevalently packeting spermatocyte population. This suggests that the meiotic progression, during meiotic progression, more HTK27 trimethyl marks are accumulated at specific regions, possibly to repress unwanted gene expression. As we know that PRC2 complex is responsible for HTK27 trimethylation modification. Therefore, to prove whether this change in K27 trimethylation accumulation is important for zygote into packeting transition, two subunits of the PRC2 methyl transferase complex, such as SUSY12 and ED, were knocked out individually. This provided evidence that PRC2 mediated incorporation of HTK27 trimethylation marks are necessary for inhibiting expression of genes that are important for somatic development. In absence of PRC2 activity, misexpression of the specific sets of genes disrupt the development of spermatocytes at this stage. As I mentioned, in addition to histone modification, active chromatin remodeling is done by a group of proteins called chromatin remodelers. Chromatin remodelers use energy from ATP to actively change the conformation of the chromatin in order to regulate its accessibility. They can do that in several different ways. Remodelers can change the composition of the nucleosome by histone variant turnover, essentially called nucleosome editing. This can be done by either replacing one dimer with another kind or evict histone dimers completely, destabilizing the nucleosome. Remodelers can also facilitate histone modification by creating accessibility for these histone modifiers. They can even differently, they can also slide the nucleosomes around to either open or close stretches of DNA. These stretches of DNA may present special sequence for regulatory proteins to bind. There are four major groups of chromatin remodelers that we know about. They have some of the common features, such as the helicase domain, here in red and orange. However, each of them have some unique domain that allow them to work differently. As an example, the Swiss knave family, the bromo domain in Swiss knave family helps to identify an acetylated histone, while the sand slide domain in the Isui family can recognize unmodified histone tails. So INO80 complex is one of those four major subfamilies of chromatin remodelers. This complex is formed of INO80, that is the catalytic subunit, and several other accessory subunits. Here we look into a model of INO80 multiprotein complex bound to the DNA, and the DNA is the gray one, and the top one shows the top view and the bottom one shows a side view. Each of these proteins are color coded, and you can see the INO80 is represented as red. Although INO80 is the catalytic subunit of the complex, all the other proteins have accessory functions, and together they work like a ratchet to slide or move histones. So we decided to determine what role INO80 plays during germ cell development. Now, a common approach of investigating the role of protein in a biological function is to remove it and determine what function it is affected. Oftentimes, it is achieved by either getting rid of part of the gene or degrading the mRNA that is produced from that gene so that the protein is not produced as a result. When the gene is deleted, it is commonly known as knocked out.
It is often done in a cell culture in a dish or maybe in a model organism, as deletion of INO80 in mouse results in embryonic lethality. Like when INO80 deleted in all cells in a mouse, that results in embryonic lethality. We wanted to determine how INO80 may regulate germ cell development by deleting INO80 only in the germ cells, not in any other somatic cells. In this case, those are the spermatocytes. So here we are going to take a look into the overall effect of deletion of INO80 in meiosis during germ cell development. So in adult testes, normally, here you see in a normal testis, there are several cross sections of seminiferous tubules, and each seminiferous tubules have harbored the germ cells in it, and there are multiple layers of different stages of germ cells, which represent the full complement of the spermatogenic cells. However, with INO80 deletion, only one or few layers of early stages of germ cells are developed in each tubule, which actually leads to infertility. Consequently, the size of the testis in 8 weeks old, that is the adult mouse, INO80 knockout mouse, reduced significantly compared to its wild-type counterpart. Further, to quantify the degree of change, germ cells were counted in each tubule, as compared to all tubules in the wild type, which has some post-meiotic stages. INO80 knockout tubules shown in black were either empty or with either pre-meiotic or meiotic stages, leaving a small percentage of post-meiotic stage germ cells. Additionally, while most of the germ cells were in the packeting stage in the wild type, knockout testis had most of the germ cells stuck in zygote stage, while some packeting and diplotin cells were observed as well. So, this data suggests that INO80 facilitates zygote to packeting transition during spermatogenesis, and INO80 deletion leads to a meiotic arrest phenotype. Now, two major events takes place at this time: chromosomal synapsis and DNA double-strand break repair. So next, role of INO80 in these two processes were determined. INO80 complex is okay. All right. So here you can see that during leptonema, SPO11 mediated DNA double-strand breaks are formed, and that is recognized by phosphorylated H2AX or gamma H2AX. In wild-type germ cells, gamma H2AX immunostaining in green shows its distribution among all chromosomes during zygote, while it is regressed to the sex body, or it's the XY body, that is basically the X and Y chromosome, in packeting and diplotin, again shown by green, showing that the DNA repair in all these autosomes are complete. However, in case of INO80 knockout animals, in the packeting spermatocytes, gamma H2AX is present in the XY chromosome as well as some autosomes, suggesting that incomplete DNA double-strand break repair in these autosomes. In addition to the DNA repair process during zygonema, axial elements are formed to serve as chromosomal scaffold. This involves the proper localization of cyanotomal complex proteins such as SOICP2 and SOICP3. Further ahead, the two axial elements are joined to each other by incorporation of the central element SOICP1, completing the cyanotomal complex. And therefore, to determine the role of INO80 in synapses, SCP3 and SCP1 immunostaining were done, where the SCP3 in red indicates the axial element of the all chromosomes, while SCP1 in green indicates complete synapses. And here, most of these autosomes, you can see that, or all autosomes, you can see that the
red and greens are superimposed to form yellow, suggesting that these are completely synapsed. However, in case of INO80 knockout cells, incomplete synapsis was observed in the Paquetin stage, indicated by the absence of SCP1 in some portions of those autosomes, while SCP3 is still present, and therefore you can see some of the red regions and some of the yellow regions, where in the red regions there is no SCP1 staining, so it is not yellow yet without the green. Therefore, what I have shown you here until now suggests a role of INO80 in facilitating DNA double-strand break repair and chromosomal synapses. Absence of INO80 leads to the incomplete synapses and DNA double-strand break repair, possibly leading to apoptosis. Now, as INO80 was also emerging as a major regulator of gene expression, we determined its role in the regulation of meiotic transcription program. So, to investigate the changes in meiotic transcriptome due to INO80 deletion, we utilized mRNA-seq. Let's see how that works. So, first, mRNA from the spermatocytes were isolated. Then the mRNAs of varying sizes were fragmented, and these fragments were then converted to complementary DNA or cDNA by reverse transcription. Following that, the cDNA fragments were used to make sequencing libraries. And upon high throughput sequencing of the cDNA libraries, the sequences were analyzed to determine the expression level of each expressed genes. Now, from the RNA-seq analysis of wild-type and INO80 knockout spermatocytes, we observed an abnormal gene expression pattern. In this plot, the x-axis shows log transform fold changes in the expression level of each gene, like all the genes in the genome, while the y-axis represents the p-value, which is the level of significance, and the p-value is larger at the bottom and smaller at the top. The blue dots represent the significance, like significant but small change, while the red dots represent relatively large significant changes. Here we can see that several thousands of genes were either upregulated, that has like positive fold change, or downregulated, that has negative fold change. Next, we analyzed that up and downregulated genes represented by red dots to determine what biological pathways they are important for. This is called pathway enrichment analysis. We observed the upregulated genes are important for developmental pathways leading towards somatic development, such as limb and trunk development, while the downregulated genes were important for gonad and germ cell development. This suggests a possible role of INO80 in the suppression of somatic genes while promoting the expression of germ cell focused genes. So what we learned here is that INO80 is a major regulator of meiotic transcription, and it shows a dichotomous effect by promoting meiotic genes while suppressing the somatic gene expression. This prompted us to determine how INO80 may regulate the gene expression during meiotic division. So, because INO80 deletion led to genes either suppressed or activated during meiosis, we next compared the co-occurrence of common activating and common repressing histone marks, such as either HTK4 trimethylation and HTK27 trimethylation, with INO80 binding sites. All these binding sites were determined by ChIP-seq, as we described earlier. Here, in this clustered heat map, I have presented the genes that are INO80 binding, as well as either having co-occurring K27 trimethylation or K4 trimethylation in cluster 1, or only K4 trimethylation alone in cluster 2. Because of co-occurring K4 and K27 trimethylation marks in cluster 1, this cluster represents poised chromatin that is inactive but can be activated quickly.
Cluster 2, on the other hand, with only H3K4 trimethylation is considered to be active. Cluster 3 represents negligible INO80 binding. As you can see, there is no signal from INO80 binding, which also are devoid of any robust signal from either of those two histone modifications. Here, I have a few representative genes, or few representative gene promoters, rather, from either meiotic, premeiotic, or low gene cohorts, where meiotic genes shows only K4 trimethylation, shown by green, and the other groups show both K4 and K27 trimethylation, which is shown by red. And this shows the bivalent modification of both K4 and K27 trimethylation in case of premeiotic and low genes, which are supposed to be suppressed, and the meiotic genes are supposed to be active, and therefore they don't have any K27 trimethylation. Next, we determined the co-occurrence of INO80 peaks with either K4 trimethylation, K27 trimethylation, or both at the different genomic features. We observed the INO80 peaks with only active marks are largely confined to the promoters shown by blue, where more than the half of the INO80 peaks at the poised chromatin are present at the promoter and promoter proximal regions. A very small portion of INO80 peaks with only K27 trimethylation was found, and that was distributed among all features more or less equally. We also determined the average expression level of these genes from each of the clusters representing INO80 dependent poised, INO80 dependent active, and INO80 independent genes in the wild type. Here we observed cluster 2 genes with the highest average expression level, and here the y axis represent the level of expression. So this shows the highest average expression level, while cluster 1 genes exhibiting comparatively lower expression level. Therefore, this further confirms that the respective active and poised status. Cluster 3 genes shows very low expression to begin with, so this is not important here. So we have demonstrated that INO80 binds to both active and poised chromatin in the developing spermatocytes and repress the expression of poised genes while promoting the gene expression of the active genes. INO80 deletion leads to upregulation of the poised genes while the downregulation of active genes, and therefore next we are going to determine what happens to these histone modifications in the absence of INO80. So to do that, we utilized cut and run, where the full name is cleavage under targets and release using nucleus, in short, cut and run. This is a technique that allows to profile genome-wide distribution of DNA binding proteins, which is the result is similar to ChIP-seq, but this can be done from very small cell number, low cell numbers. So in a nutshell, it uses immobilized intact cells attached to beads. These beads are incubated with antibodies so that the antibodies bind to the protein of interest first. Next, a protein A conjugated or protein G conjugated microvocal nucleus binds to the antibody. So as a background, protein A preferentially binds to other rabbit antibodies, and protein G preferentially binds to mouse antibodies. And when there is a microvocal nucleus attached to the protein A, it is kind of carried by protein A to that exact spot where the antibody is bound. And once it is bound, the microvocal nucleus can cut the DNA just adjacent to that binding site. Therefore, we get a very specific set of target fragments that can be diffused out from the cell because the cell is permeabilized. And next, the fragments are isolated and sequenced to determine the genome-wide distribution of the protein of interest. First,
We profiled HK4 trimethylation in the poised chromatin, which did not display any difference between wild type and INOAT knockout cells. We also did not observe any change in K4 trimethylation levels in either INOAT repressed or INOAT activated genes due to INOAT deletion. So therefore, we next profiled for K27 trimethylation, where we saw significant decrease in K27 trimethylation level at the individual promoters when compared pairwise between wild type and INOAT knockout groups. A similar decrease was also determined at the INOAT repressed genes and when compared to INOAT activated. So we next wanted to determine how INOAT may regulate HK27 trimethylation levels in this gene, in these cells. As we discussed earlier, K27 trimethylation modification is the result of the action of PRC2 protein complex, and PRC2 confers the methyl transferase activity that causes the modification of HK27 to trimethylated stage. To determine if INOAT is necessary for the action of PRC2 activity, we profiled the binding pattern of PRC2 subunit SOSI12 in these cells. We found that with INOAT deletion, SOSI12 enrichment at the INOAT bound poised chromatin in cluster 1 decreases. And here the purple shows the SOSI12 levels in these regions in INOAT knockout cells, while the yellow or orange line shows the levels in the wild type cells. A similar decrease was observed in the INOAT repressed genes as well. To further show the changes at an individual gene level, we picked a few representative genes among them. And here I believe you can appreciate the decrease in both SOSI12 and HK27 trimethylation levels in these genomic tracks across all these gene promoters. Next, because INOAT causes SOSI12, like INOAT looks like INOAT facilitates SOSI12 binding to the promoters. Next, we performed co-immunoprecipitation studies to check if INOAT interacts with SOSI12. In this assay, we first precipitated one protein at its native state by immunoprecipitation, or what we call in short IP, and then probe for the interacting partner. A positive INOAT band in SOSI12 IP here, and a positive SOSI12 band in case of INOAT IP shows that INOAT interacts with SOSI12. And we have also studied that with addition of ethidium bromide, which is supposed to precipitate all the DNA molecules. And therefore, when we got a similar result with ethidium bromide, that suggests that this interaction is DNA independent and not because they are binding to the DNA molecule side by side, and therefore after binding to the DNA they are interacting. So looks like they are interacting in a DNA independent manner. So taken together, what I have shown you today is first, INOAT facilitates meiotic progression by promoting chromosomal synapses and DNA double-strand break repair, and INOAT deletion leads to meiotic arrest and apoptosis in the male germ cells. And INOAT also turns out to be a major regulator of meiotic gene expression, where INOAT seems to promote meiotic gene expression while suppressing somatic gene expression. Further, INOAT binds to both active and poised chromatins and facilitate the establishment of poised chromatin by promoting SOSI12 binding. In absence of INOAT, SOSI12 and presumably PRC2 cannot bind. At poised chromatin, establishment is destroyed, which results in upregulation of somatic genes in the cells and possibly causing some manifestation
in the Meiotic Acts. So with that, I'd like to conclude my talk and would like to thank my postdoc mentor, Terry, and all the lab members for their day-to-day help in everything pretty much, and also the funding sources, which are very important for carrying forward our research. And I'd like to take any question at this time. Thank you. Thank you, Doctor. Hello, am I audible? Yes, you are. Yeah. Thank you, Dr. Prabuddha Chakraborty, for this informative session. And I now request the members to please ask any queries or questions that you have regarding this lecture. Thank you. You can just write it in the chat box itself. Respected members, we are waiting for your questions, please. Students, if you have any questions regarding the techniques that were discussed here, you can ask those techniques to sir. So if there aren't any questions currently, we would like to thank you, sir, for this session, for this wonderful lecture. And I would now like to request Sri Shumon Shumon Purohit, my colleague. Shumon sir, are you available online? He is not available at present. Okay, so our HOD. Except you, no one is present here from your Okay. department. Okay, Shuman is here. Just a minute. Oh, okay, sure. Just a minute. There is a question. Okay, sure. We'll okay. So we have a question from Shagota Ghosh. So yeah. So the question is, so is there any evidence of INO80 mutation in human infertility? That's the question that was asked. So Right. please. Thank you, Dr. Shagota, for asking such a wonderful question. Shagota is my batchmate, so we have a little bit of friendly banter with each other. So that's, I guess, the reason for Dr. Prabuddha. But anyways, so yes, there is evidence that INO80 mutation might affect human infertility. Very recent study, actually, this January came out in, I think, Nature Communication that suggests that INO80 mutation in some human population
as far as I remember, it is European population, maybe Scandinavian cohort. I'm not sure, but so yeah, I know it in mutation may lead to azoospermia, and they have also indicated like specific point mutations in some of those codons, like amino acids, that leads to that kind of phenotype. So it is exciting because yeah, if you have this human relevance, it's better. It sounds good. So yeah. Thank you. Any more questions, please? Okay, so I would now request Sri Shuman Purohit, my colleague, to please deliver the vote of thanks. Shuman sir, it's Thank over you. to you. Thank you. Am I audible? Yes, you are. You are. Okay, thank you, Jajit. So now we have reached the end of today's international webinar, Recent Trends in Developmental Biology and its Application. And I am privileged to deliver the vote of thanks. So it is the time to remember everyone behind this successful event. At first, I would like to thank our eminent speakers who are also alumni of Department of Zoology, Gurudas College, Dr. Prabuddha Chakraborty and Dr. Rudra Nayan Das for their enlightening talk on today's interesting topic. Special thanks to our principal madam, Dr. Moushumi Chatterjee, for her continual support and inspiration. Thanks to Dr. Gautam Mukherjee, our IQAC coordinator, for his guidance. Thanks to IQAC Research Cell, Seminar Subcommittee, and our Alumni Association, Phire Dekha, for their collaboration. Sincere thanks to our librarian, Dr. Joydeep Chanda, for technical support. And without his support, that cannot be successful. Thanks to Dr. Kakuli Shao for inspiring and encouraging us to arrange this webinar. Thanks to Dr. Monica Mehta, Dr. Uma Shankar Pal, Dr. Babli Haldar for their continual support to make this successful. Thanks to Dr. Paulomi Devbhomik, Mr. Aziz Hassan Mondol, our HOD, Dr. Ranjita Das, Joyjit Mojumdar for their introductory speeches about the topic and also about the speakers. Thanks to all our colleagues, our non-teaching staffs. And lastly, heartfelt thanks to all our participants who have made this webinar interactive. And last but not least, thanks to Gurudas College and University of Calcutta for allowing us to take initiative of hosting such wonderful webinars routinely. Thank you very much. Thank you. Thank you, Prabuddha. Thank you for inviting me. Thank you very much.